Okay, so insha Allah soo dhawaada. Maanta waa casharkii labaad ee iskuulka. Casharkan insha Allah maanta waxaan ku dhiganaynaa responsive design wax la dhaho oo ah habka waxaan soo barnay website si loo dhisi lahaa, laakiin waxaan baranaynaa maanta sida website-ka looga arki karo device-yada kala duwan sida telefonka, iPad-ka, website-ka caadiga, computerka caadiga ah. Yaan arki doonaa maanta si loo sameeyo taas. Marka taas waxaa la dhahaa responsive design la dhahaa. Haddii aad rabtid in aad website-kaada uu si fiican ooga muuqdo, si qurxan ooga muuqdo device-yada kala duwan. Marka taasaan baranaynaa maanta. Responsive web design with CSS. You already explored the basics of CSS and build a simple web page with HTML and CSS. Now it's time to take your skills to the next level. In this lesson, you will learn how to create a responsive website using Fluxbox and Media Query. marka meeshan wuxuu leeyahay waxaa soo barta sida website-ka loo sameeyo, laakiin qeybtan waxaan kor u qaadanaa aqoontaadii sida website-ka loo dhiso. Waxaan isticmaali doonaa waxa la dhaho Fluxbox iyo Media Query si aan website-kii ooga dhigno website qurxan markay noqoto meel kasta marka laga fiiriyo. Haddii noqoto device, kala duwan, size-kooda kala duwan, mid yar, mid weyn, xataa saacadda camal oo saacada dad waxaa jira oo Apple Watch wato ama telefon ama saacad ugu xiran tahay oo ka geli kara internetka. So sidee website-kaada ooga muuqan karaa hab fiican waxaas oo dhan. Okay? waxyaalaha maanta cover garayn doona waxaa ka mid ah waxyaalahan oo ah understand the key principle of responsive web design. Inaan fahanno waxyaalaha uu ka kooban yahay responsive web design. Learn to use a Fluxbox for flexible layout. Inaan barano Fluxbox wax la dhaho. And apply media queries to adopt designs for different screen sizes. Inaan ku apply garayna aan micnaha aan ku dabaqno website-kanaga media query wax la dhaho si uu ola qabsado device-yada qalabaadka kala duwan sida telefonada iyo kombiyuutarada sizesaskooda kala duwan si uu ola qabsado website-kii oonan u noqonin website nooc kale. Waxaan isticmaali doonaa wax la dhaho viewport oo ah hal line oo code ah oo website kasta oo adduunka yaallo oo responsive ku jiro oo u ogolaana inuu ogaado device-kee laga soo galay. Right? So marka ugu horeyso intaadan website-kaada aadan bedelin muuqaalkiisa si aad device-ka laga soo galaya aad micnaha ugu talagashid waa inaa ogaato device-kee laga soo galaya. Marka website kasta wuxuu leeyahay wax la dhaho viewport aan baran doona insha Allah. Okay, so intaan taas u kurgelin haddaan dib u laabano, if we go back taariikh ahaan haddaan dib u laabano, if we go back 2007 2007 wax weynaa soo baxay 2007 kii yaa xasuusto something big happened 2007. Anyone remember? iPhone baa soo bax. Yep. 2007 iPhone-kia soo baxay, right? Ninka la dhaho Steve Jobs ayaa soo saaray iPhone. Yes, before that way jireen telefono badan, right? Telefono badan way jireen. Dadkii joogay ayaa garanayo. Sidekick iyo waxaa jira computer waxaa jira kuwa oo Microsoft phones aa jiray kala duwan. Android phones oo khatar ahaa jiray. Maxaa la dhahaa Motorola Razr telefonada la dhahaa jiray. Ya telefon noocay haysatay 2007 yaa xasuusto. Anyone remember? Nokia 3310. Ani waxaa haysay flip phone haysay 2007-kii. Hey, HB, go ahead. waxaan haystaa anigu Nokia 3310. Nokia. Masha Allah, masha Allah. sidoo kale Nokia waaye maasha Allah. Nokia haysata, wow. Aniga markii ugu horreysay iPhone waxaan meel mall anoo jooga nin odaya arko iPhone haysta. I think it was iPhone 3G or something. Markaasuu tutusaya dadku dhahay baashana soo baxda moogtahay waa screen waa la taabanaya. Aniga screenka waxaan ku arki jiray telefoonada qaarkood, laakiin khatar ma ahayn screenadii hore. Waxay ahayn bacbaca ma ahayn oonan ahayn dhalo inta badan. Telefoonada ugu khatarsan waxay ka mid ahaa BlackBerry wuxuu ahaa sida iPhone camal waagaas oo dowladaha iyo dadka ganacsatada iyo waxaasa BlackBerry wataan. So adiga maskiina BlackBerry ma wadatid inta badan unless aad lacag ku bixisid. So inta badan waxaa la iska wadan jiray sidekick, flip phone, Razer phones, waxyaalahaas la iska wadan jiray. Marka iPhone markuu soo baxay wuxuu bedelay the whole marketkii bedelay wixii dhan say u shaqaynayeen
yuu bedelay maxaa yeele waxay soo saareen fully 100% screen oo dhala ah macnaha ma jiro wax oo keyboard waxaas ma jiro marka taas waxaa ha go ahead qof HP. You have a question? Okay. And yes, so waxaa soo baxay marka screenka markii soo baxday ninkan Steve Jobs wuxuu yidhi yes waxaan rabnaa inaad internetka xataa ka access garaysid taleefonka taleefono kaloo badan wuu jira internet laga access garaynayo laakiin ma ahayn functionality ugu weyn ma ahayn marmar qaarkood daa wax yar aa fiirinaysid yes laakiin iPhone markuu soo baxay waxay dhaheen this is a fully computer caadi ah waaye ood ka geli kartid so isla markiiba waxaa dhacday tartan fara badan oo sida Google iyo Android iyo tartan badan aa la galay si taleefono loo soo saaro oo fully screen hal screen ah kadibna waxay noqotay dadka inay u isticmaalaan sida computer camal oo laga access galay internetka wax kasta laga access gareeyo marka taas waxay bilowday in dadka developerska ahaa oo website soo saarayay ay ku fikiraan okay markii la galayo website so haddaan hadda gelino let's say camal old web design responsive okay let's see so waaga hore sida websiteyada ahaan jireen aan rabaa in tuso markii laga galaayo screen yar markii laga galaayo let's see let's not put responsive let's see phone okay so waaga hore markii la galaayo websiteka sidiisa dhanbo asagoo sidiisa ah iyo wuxuu sameynaya waa kana one of the options is like this so ma soo saan u ahaan jiray marka hore before it was like this so let me see if I can zoom this in yeah so before saan u ahaa right so tan waxaa waa hadda camal saan ka dhignay ama habka casriga ah waaye laakiin waaga hore saan u ahaan jiray so haddaa rabto website haddaa gasho website-kii device-kii micnaha iskuma bedelayo exactly siduu u ahaa computerku ahaanaya laakiin haddaa rabto inaad wax aragtid ama akhrisid waa inaad soo zoom garayso pinch and zoom wax meesha ka imaaday waaye pinch and zoom waa taana waa pinch garaynaysaa kabacdi wixii waa soo zoom garaynaysaa fiirinaysaa waxaas website-ka dhan waxaa markuu farti way yaryar tahay wixii oo dhan ka buuxa meesha wax kasta ku arkaysaa haddaad dhinaca ina aadido ina dhinaca u jiidid waaye laakiin hadda website-yada casriga ah ma aha saas markii website-ka soo gashabo automatically wuxuu isku bedelayaa device-kii laga soo galay ayuu micnaha isku naqshadeynayaa oo ma ahan exactly sida desktopka computerka ka soo gashay si taleefonka uga soo gashay isma lahan okay taas waxaan ku ogaanaynaa if we go to any website let's go to GitHub عمل let's go to GitHub and maybe mesh profile ka aadina waan baran doonaa GitHub kan wuxuu yahay don't worry just a website la waaye so hadda website-kan aan screen-kayga aad u weyn tahay so hadda meesha office-kana joogo waa screen oo desktop ah waa weyn so haddaan yareeyo usually like this intaan camal ula egyahay screenada it's like this let me just get rid of waxyaalahan screen inta camal la eg tahay now haddii aan ka dhigo responsive habka responsive looga dhigayo badanaa website waxaa waaye waxaa soo furaysaa meeshaan la right click ku sameyni inspectigana soo furaysaa right inspector markaa soo furtid waxaa kusoo baxa developer tools on maalin dhowt xoogaa yar ka taabanay isbuucii hore developer toolskan way badan yihiin waana mari doonaa kulligood intooda badan so waxaa baran doontaa kan elements hadda joognaa laakiin waxaa baran doontaa network council iyo application aa baran doontaa throughout the programka so hadda xoog waxaan saarayna waa elementigan waa don't worry kuwa kale so elementigan basically wuxuu soo saaraa just website-ka codekiisii oo ah html-ka waxaan samayn karnaa marka foxkanaga ma aha hadda elementiga foxkanaga waxaa calaamadan meeshan ku taal geeska bidixda ujeeda oo u eg computerka telefonka isdul saaran haddaa click siiso micnaheedu waxaa waaye website-ka u bedel sida ayadoo telefon laga soo gelaya camal so clickaa siinaysaa boom telefon ahaan u bedelaya soo ma jeedid wuxuu ka dhigayaa screenkii yareynayaa meeshan kore waxaa ka dooran kartaa telefonada kala duwanaa ka dooran kartaa iyo device-yada kala duwan sida ipad air ipad pro galaxy fold waxaas dhan ka dooran kartaa so let's say camal waxaan dooranaynaa iphone pro max aan dooranaynaa iphone 12 pro max waxaan kaloo sameynaynaa you see halkan zoomka waa 48% so if we say 100% website-kan gebis waxaan ka wadaa GitHub saan u ekaanaya markii laga soo galo iphone-ka you see how different uu yahay haddaan aadno meel kale if we go to isla same website aan aadno another tab kale
this is suu egyahay markii laga soo galaayo computerka caadiga, markii laga soo galaayo taleefonkana saan u egyahay. So hadda haddaan isku barbar dhigno marka you see here meeshan kore waxaa ku qoran magacii, then waxaa ku qoran icons, and then sawirkayga ku qoran. Markii laga fiiriyo meeshan kore you see here waa kana iconka geeskan ku yaallaa. Let me zoom in just a bit. Iconka kor ku yaallaa, laakiin meeshii uu ku yaali lahaa kan meeshuu kan ku yaallo icons yaris oo suma jeeda waa search box yar waaye oo example ah, laakiin inta waxaa ku yaallo boxkii oo dhan oo dhammaystiran maxaa yeelay waxay haystaan enough space ay haystaan oo ay gelin karaan. Okay, qofka time salaad, yes. Haddii waqtiga salaada ugu joogo soo tukan kartaa insha allah dhimana. So marka desktopka la joogo saa ujeedid waxay noo fureen search boxkii, so waa gelin kartaa, laakiin markii la joogo taleefonka way yareeyeen, soo ma jeedid. And then sidoo kale waxyaalahan oo dhan way ka bixiyeen meesha, waxay soo reebeen bes boxkaanay soo reebeen ama iconkaanay soo reebeen, soo ma jeedid. And then sawirkaygay kasoo qaateen meesha. waxyaalaha kale markaa fiiriso for example camal profileka caadiga ah sawirkayga dhinaca waaye bidixda ah iyo informationkayga, intana waxaa ku yaalla projectskan ka shaqeeya waxyaalahaas wixii dhan waa lasoo gaabiyey si sawirkayga meesha la geliyey, and then wixii kale waa la isduldul saaray, soo ma jeedid. Projectyaashan hadda ujeedid waa kuwan ayagoo intii ku yaallaan ayagoo isgarab yaallo. So waxaan halkan ka fahmayna waxaa markii la gaaro taleefonka, markii la gaaro wax kastoo soo yaryareynaysaa, waxaad isku dayaysaa inaad soo yarayso wixii aad isdul saartid meesha isgarab yaali lahaayeen. So hadda kan camal sawirkayga iyo kanu isgarab yaalaan, marka taleefonka lagu jiro waa isdul saaran yihiin. micnaheedu waxaa waaye websiteka wuxuu fahmayaa in la yareeyey spaceka yuu fahmayaa. midda kale ma jiro meel kaloo la aadayo, so dhinacan ma aadaysid, there is no waxa oo dhinaca bidixda jiro dhinaca midigta jiro ma jiraan, waa scroll garayn kartaa just like adigoo taleefon ku jira camal. maxaa la dhihi jira haddii aan ka dhigno responsive halkan wuxuu noo ogolaanaya inaan weyneyno. So hadda haddaan isku dayin inaan weyneyno wuu isbedelaya, u fiirso. So waxyaalo badana isbedelaya, si hadda already waxaa soo baxay projectsaa soo baxay, markaasaan dhahnay waa kana projects soo baxay. haddaan sii weyneyno wax kalaa soo baxaayo, si haddana starsa soo baxay, and then boom waxyaalo kale icano kala soo baxay, uu isgarab dhigay wixii, soo ma jeedid. maxaa yeele hadda wuxuu fahmayaa maybe hadda screenka sii weynaanayso wuu detect garaynaya websiteka code ku jiro waa ogow oon maanta baran doono yaa detect garaynayo ogaanayo website inuu sii weynaanayo, wuxuu siinayaa more space hadduu haysto waxyaalo kale kusoo daraya, the less space uu haysto waxyaalo ka bixinaya, right? So waxaa la rabaa marka you see this is waxa la dhaho responsive. marka lagu dhaho responsive web design saanaa laga wadaa, micnaha websiteka la qabsado screenka la joogay inuu la qabsado, waxyaala qaarkood ay qarsoon yihiin, waxyaala qaarkood ay isdul saaran yihiin. annaga maanta inta badan waxaan baranaynaa waxyaalaha si la isku dul saaro, ma fiirinayno sida wax u qarsoomaan. So let's say camal sawirkan iyo projectskan isdul fuulayaan, soo ma jeedid. sawir koruu aadayaa, projectskan hoosay ku jiraan waa kuwana, right? So marka lasoo yareeyo, so this is markaa maqashid responsive web design, markaa maqashid this is it, intaas waay basically waa intaas oo lagu sameeyey CSS-kii lagu sameeyey xoogaa yar HTML aan ku dareynaa, saasaa lagu sameynaya, right? So wax su'aalo so far any questions, just overview kore. midda kale su'aalaada intaa soo gelin kartaa insha allah, feel free. linkiga waxaan soo geliyey meesha WhatsApp-ka, so intaas soo geliyey. Okay, any questions? Okay, we're gonna move forward. So waxaan fiirinaynaa slide aan fiirinaynaa oo ka hadlayno responsive web design wuxuu yahay. So hadda waxaan ka hadla un baan dul maraya base just as a slide yar. Okay, so waa maxay responsive layout? What is a responsive layout? Responsive layout lagu sheegayo waxaa waaye markii websitekaada laga arki karo si fiican looga arki karo device kala duwan. Responsive layout combines features of fixed, adaptive and fluid websites. So waagi hore waxaa jiray websiteyada markii ugu horreysay oonan responsive ka ahayn waxay ahayn fixed, and then xoogaa yar ka bacdi adiga 2007 wixii ka dambeeyay dhowr sano waxay ahayn wax la dhaho adaptive. Adaptive-ka waxaa waaye waqti looma haynin oo lagu barto ama lagu baaro habkii ugu fiican oo websiteka looga dhigo inuu taleefonka laga soo geli karo. So waxay sameeyeen waxa dhan waxay ka dhigeen percentage ka dhigeen percentage, macnaha so haddii screenka ay tahay yar tahay percentage-ku yar yahay, haddii screenka weyn tahay percentage-ku weyn yahay. taas laakiin ma shaqaynayso, macnaha hab fiican umayna shaqayn, maxaa yeele qoraalkii ay yaraanayo. So markii wixii la weyneeyo qoraalkan weynaana, markii la yareeyo yaraanayo. So si fiican looma arko. marka dambe waxaa la soo saaray mid la dhaho
fluid design fluidka waxaa la isku daray percentage iyo qoraalkii oo lasoo weyneeyey yaa la isku daray so fluida laga dhigay marka waxyaalihii aan soo baranay oo dhan aa la isku geeyey marka taasaa xallaa marka hadda responsive layout aa la dhahaa so waxaan soo baranay micnaha cilmiga lasoo bartay oo ahaa in website-ka laga dhigo inuu yahay fixed inuu yahay adaptive oo ah percentage-ka and then fluidka oo ah percentage-ka iyo laisku geeyey iyo textiga qoraalkii lasoo yiri weyneyey so taas oo ka dhigayso one seamless experience media queries kan aan baran doona waxay yihiin media queries are used to constrain responsive units so that as a viewport kan aan baran doona saa ujeedid waa keywords waaye oo waa terminologies aan baran doona hadda maanta expanse or shrink so website-ka markuu weynaado yaraado waxaa detect gareynayo barnaamijkan la dhaho viewport viewport markuu detect gareeyo media queryna waxay bedeleysaa wixii micnaha sizekiisii bedeleysaa anaa baran doona insha allah um, so inta wuxuu leeyahy you get the experience that looks functions beautifully across thousands of devices and screens so the good thing is haddii berri soo baxda device kale no problem lagama walwalayo in website-kaadi uu muuqan waayo latee camal waxaa soo baxday tv weynaa soo baxay website-kaada laga galay still website-ka si fiican oo la arkaa waxaa soo baxay device aad u yaro dhuubanaa soo baxday then waa laga arki karaa so waa future proof waaye of course waxaa jira habab cusub oo loo sameynaa website-yada hadda waxyaalo cusub oo lasoo saaray especially sida camal saacadaha iyo VR-ka iyo waxyaala technology cusub soo baxay laakiin sida aan naqaano it doesn't matter haddii screenka ama device-ka aad u yar tahay ama aad u weyn tahay website-kaadi it's gonna look beautiful either way right so that's responsive layout wuxuu naga caawinaya waa taas waaye okay so if we move forward features of responsive layout waxaa ka mid ah waxyaalaha uu ka mid yahay qaybaha uu ka mid yahay responsive layout waxaa ka mid ah so wuxuu leeyahy design is often divided among desktop so tama waxaad ka hadlaynay desktop tablet or iPhone or phone aan ka wadaa sorry or phone let me just get rid of I can't get rid of it okay um, responsive units are used throughout the site and then inta waxaad ka hadalna media queries are used let me just mute my WhatsApp groups so mute okay all right media queries site accommodates so for thousands of devices and takes longer to build so basically code kalo extra ku daraysaa so just waxaan hadda niri waaye code kalo extra ku daraysaa laakiin micnaheedu waxaa waaye it doesn't matter device-ka laga soo galo website-kaada weli waa qurxan yahay it looks beautiful right okay sidee marka maxaa la isticmaalaya what are we using inaan website-ka ka dhigno responsive waxaan isticmaalaynaa waxaan bedelaynaa habka aan u sameynayno CSS unit waxa la dhaho ama unitska aan isticmaalayna waa xasuustaan cashirka hore waxaan ku baranay pixels waxaan ku leeyahay 20 pixels 10 px aan ku leeyahay taasaan bedelaynaa taas waxaa la units aa la dhahaa 10 pixels waxaa waaye waa 10 waa unit waa iyada laftirkeeda pixelska unit so many CSS properties take a length values such as width margin padding and font size so marar badan markay noqoto CSS-ka waxay qaadataa length dheeraan iyo ballac iyo margin oo ah agagaarka kore padding oo ah micnaha waxa ku jiro gudaha oo spaceka gudaha ku jiro font size farta weynaanteeda ama yaraanteeda waxaan qaadanaa badanaa waxaan gelinaa bx 10 pixels camal laakiin waxaan baranaynaa maanta hab kale ood u qeexi kartid soo jeeda halkan ku tusaaya kuwaan marka waxaa la dhahaa markay noqoto arrimahan pixelska if you ever see pixel waxaa la dhahaa absolute length aa la dhahaa absolute length micnaheedu waxaa waaye waxaan isbedelaynin ma lahan isbedelaad ma lahan isbedelayaan hal mar haddaad dhaha 10 pixels weligeed 10 pixels ay ahaanaysaa iskama bedelayso okay so waxaan rabnaa inaan la imaano units isbedelayo oo basically more flexible ah oo aan micnaha aan ahayn hal meel ku ekeen so waxaan isticmaalaynaa relative lengths kuwa la dhaho ama relative units waxaa ka mid ah m iyo rem iyo kuwan kalaa ka mid ah iyo percentagena waxay ka mid tahay relative units centimeter ma isticmaalna inta badan
laakiin pixelska wuxuu waxaa weye waa absolute macnaa waxaan isbedelin waayo kuwaana relative-kana isbedelidooda waxay ku xiran tahay waxa la sameynaa ama device-ka lagu jiray ku xiran tahay so badanaa waxaan isticmaali doonaa RAM. Okay, so RAM is the main one aan isticmaali doono. So wax kastoo pixel ah waxaan ku bedelaynaa RAM. Okay, from here on. And then waxaan isticmaalaynaa percentage haddaan rabno in aan balaca weyneyno. Instead of meesha aan isticmaali lahayn aan dhihi lahayn maybe 200 pixels, 300 pixels, 1000 pixels meesha aan dhihi lahayn waxaan leenahay percentage aan isticmaalaynaa. Boqolkii boqol haddaa dhahdi micnaheedu waxaa waaye everything waa uu fit gareynaya. So RAM-na waxaan u isticmaalaynaa meeshii oo pixels aan isticmaalnayn RAM aan u isticmaalnaa. Okay, so here's the conversion ka waa kana marka. So one RAM wuxuu la mid yahay is equal to qof garanaya ma jira is there anyone oo hore usoo bartahan one RAM muxuu la mid yahay 16 8 pixel. malah mise 16 16 16 pixels. pixel ah 16 pixels yep 16 bx uu la mid yahay so haddaa dhahdid camalkaba soo qaad farteeda waxaa waaye one RAM haddaa dhahdid waa adigoo dhahay farta font size-ka waa 16 pixels adoo dhahay so that's the conversion kolkaas ah sababtaan RAM-ka u isticmaalan waayo RAM aan u isticmaalaynaa mainly RAM-ka waxaan u isticmaalaynaa because waxaan rabnaa markii telephone aan isticmaalana ama device yar fartayna soo weynaato right fartayna soo weynaato markaan isticmaalayna device weyn oo sida computerka camalna farta in ay micnaha xoogaha yara dib u duruqdo oo aynan aad u weyneyn. Okay, so wuxuu sameynaya wuxuu fiirinaya device-ka lagu jiro fiirinaya RAM-ka fiirinaysaa kabacdi farta weynaanteeda balaceeda yaa bedelmaya micnaha how big it is yaa bedelmaysa haddii telephone lagu jiro xoogaha wuxuu ku daraya extra ku daraya si loo arko farti so that's why RAM u isticmaal marka waa relative waxay ku xiran tahay device-ka laga soo galaya ku xiran tahay. Okay, so from here on don't use any pixels always use RAM. mararka qaarkood it's okay hadday noqoto arrimaha marginka iyo paddingka mararka qaarkood aad isticmaali kartaa pixels it's okay lakin anything oo far ah any font size always isticmaal RAM isticmaal. Okay, okay, it's important to use relative lengths for responsive design. Okay, waa muhiim inaad isticmaashid relative lengthska si haddaad website-ka inuu noqdo responsive. If you use M or RAM, elements will scale with the browser or the device, right? So labadan haddaa isticmaal mid kaarta isticmaal kartaa M or RAM badanaa waxaa caan ah RAM wuxuu la scale garanaya ama la weynaanayaa browserka ku jirtid so browserka haddii uu yar yahay then wuu farta soo yara weyneyna hadduu aad u weyn yahana farta uu sii yareynaya. That's the difference here. So the only thing meeshaan ka qaadanayso waxaa from here on font size markay noqoto RAM that's the main thing aan ka qaadanaysa hadda meeshaan insha allah. Okay, viewport haddaan taabano viewport wuxuu yahay so viewportiga waa idin tusaa let me show you viewportiga intaanan slide-ka aanan gudaha usii gelin let me just show you viewportiga meeshuu ku jiro. If we go to any website let's go to our website hadda for now website-ka naga aadaynaa waxaan fiirinaynaa code-ka nagaan fiirinaynaa website-ka codekiisa. This is the code of the website. Okay, it's a lot of stuff but don't worry always viewportiga wuxuu ku jiraa meesha headku ku jiraa inside the head ku jiraa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha meta tags ku xalado ama meta elements yuu ka mid yahay so korsaa ujeedid there's a lot of meta ah ku taalo meta haddaa maqashay micnaheed waxaa waaye waa information ku saabsan website-ka meta information waa information ku saabsan website-ka what is the website about. Every website marka wuxuu leeyahay waxa la viewport you can see here right here. So this line of code oo la dhaho meta name is equal to viewport is content is equal to dadada waxaasoo dhan right hataa mar qaarkood kan max scale-kan kuma jiro intaan le waaye wuxuu detect gareynayaa website-kaada size-kiisa that's all it is right so website-ka hadduu telephone yahay wuxuu og yahay website-kaada inuu telephone ku jiro size-kiisuu og yahay asagaan isticmaalaynaa marka in aan ku manipulate gareyno website-kas usoo bandhig maayo. Okay, so any website that let's go to even the most complex websites. Let's go to NASA website. Right? If we go to NASA and we look at the sources, code and source confirino, and we look for viewport, you will see somewhere. We can search. What can I viewport right here? So let me do it. Any website that I did, it doesn't matter how complex your website, it doesn't matter how simple we have. Always waxay leeyihiin viewportigan way leeyihiin.
sababtoo ah because website-ka habkuu ku ogaanayo in telephone laga soo galay iyo in computer laga soo galay waa inaad ku dirtid linekan inaad ku dirtid waay this line. Okay, so haddaan ku laabano marka if we go back to our slide right here and viewportiga marka let me just paste waxa hadda aan kasoo qaadanay meeshan ku paste garaynaya. Let me just see where's my text. Okay, so this is the viewport. Okay, so line kaas waa also meeshaan noogu qoraysa ujeedo waa kana. So the viewport is the user's visible area of the website. Viewport waxa weeye waa inta uu arki karo qofka website-ka. So marka computerkaada ama telefonkaada ama waxa rabtaa kasoo geshid inta arkaysidaa viewportigaada ah. That's your viewport. That's your viewport English ahaan waa meel wax laga arko waaye. So for example camal markii baalkan oo binoculars-ka ama doorubinka aad fiirisid waxa arkaysid waa waxa aad micnaha viewgaada waa viewportigaada waa. Right? So inta arkaysid un way bas. The viewport varies with the device. Viewport waxay isku bedeshaa device of course. Because haddaa computer kasoo gelaysa website-ka wax badan arkaysa haddaa kasoo gelaysa telefon wax yar arkaysa right. saanay u qoran tahay always so there is no difference ma jiro. So haddii aad tan aad garanaysid intaan meelaa ku qoran kartaa waa save garaysan kartaa. Website kastoo dhisaysid waxaa gelinaysaa meesha headka. That's it. Any website aad dhisaysid waa inuu qasab u lahaado viewport saana inay u qornaato waa. That's it. So ma jiro hab cusub oo loo sameynaa ma jiro viewport. Right? So that's the good thing. Halka waxaan isleeyahay markay noqoto programming aan isbedelaynin waaye ilaa waqti dheer. I think ilaa early 2000s aa lasoo bilaabay ilaa hadda weli isma bedelin. Okay, so meelaad dhiganaysaa and that's it. So marka aan sharaxna waxaan waxay yihiin marka let's just explain. So tan ugu horeysa waa just magaca leh waaye. The meta name waaye. So viewport alla. Content waa waxa ku dhex jiro waaye. Then now marka wuxuu leeyahay width is equal to device minus width. Maxaa laga wadaa? So wuxuu leeyahay waa kan inta noo sharaxaya. The width is equal to device minus width. Part sets the width of the page to follow the screen width of the device. Okay, so haddaan af Soomaaliyeeyo basically wuxuu leeyahay qaybtan waxaa laga wadaa wuxuu raacayaa wuxuu yiri okay it said part set the width of the page to follow the screen width of the device. So website-kaada wuxuu follow garanayaa ama raacayaa inta balac ay la eg tahay screen-kaada. Okay, so just screen-kaada yar tahay website-ka intaasuu ku ekaanaya. Haddaa laakiin screen-ka sii weynayso of course telephone ma weyneyn karti laakiin let's say camal wixii hadda aan isticmaalin oo ahaa simulated device ahaa uu raacaya pagekii uu raacaya weyneynaya viewportigaada waxyaalo kala arkaysaa you see different things ya arkaysaa. So tan marka waxay calculation waaye waa xisaab waaye. So xisaab waaye so widthka wuxuu la mid yahay device minus width right you limit it. It's just a math equation waaye. Initial scale kana waxaa laga wadaa the initial scale is part sets initial zoom level when the page is first loaded. So website-kaad markuu bilowga soo baxo sida uu u soo dhow yahay aa laga wadaa micnaha levelku u soo dhow yahay waa 1 micnaheedu waxaa waaye waa 100% aa laga wadaa. So let's say camal markaa fiirisid maapka Google Map markaa bilowga saan usoo furtidbo wuxuu ku siinayaa zoom meel gooni uu ku tusayaa just a qayb uu ku tusayaa. And if we actually check let me just actually show you example of mapka Google Mapka and tusaya. So if we go to Google Map let's go to something like Minneapolis map, right? Something like this. Now if we click this is our initial zoom kanaga waa kana. This is our initial zoom. Haddaan rabno inaan aragno more let me see if there's a this is our initial zoom kanaga waa kana. Let me just change the si u muuqato waxa initial zoom kanaga waa kana. Now haddaan rabno inaan badino initial zoom kanaga waa kana plus and minus geeskan ku taal mujeedaan. So plus hadaa dhahdi micnaheedu waxa ii soo dhaweey waayo plus okay minus waa iga fogee. So this is the initial zoom kana la dhahaa marka. So basically website-kaada markii bilowga aad furtid device-ka ku furto fiirinaya kabacdi wuxuu set garaynaya initial zoom oo ah just wixii sidii loo arki lahaa wixii inta badan. So annaga initial zoom kanaga waxaan ka dhignay 100%. That's all we did. So don't worry too much of like detailskiisa but muhiimadda waxaa waaye this line of code wuxuu ka caawinaya inuu website-kaada og yahay siduu usoo bandhigmi lahaa asagoo fiirinaya device-kii.
laga soo gelayo. Okay, wax su'aala markay noqoto viewportiga waana example waana itus doonaa website aan ku dhisi doonaa insha Allah. Any question? All right. So the next one waxa waaye oo maanta aan xoog saaran aan baran doono waxa la dhaho media query. Okay, media query waxay la shaqeysaa wixii hadda soo barnay oo ahaa viewportiga. Waxay sameynaysaa marka media query waxa waaye waa rules cusub oo CSS ah. Okay, so CSS kan hore usoo baranay waaye. So let me just define first. Media query is a popular technique for delivering a tailored style sheet to the desktop, tablets, and mobile phones. So remember, markii la dhaho style sheet maxaa laga wadaa inta style sheet yaa xasuusto CSS ka maxay u taagan tahay um, what is CSS ka waa xarfo la soo gaabiyey maxay u taagan tahay Custom style sheet. igu soo celi hal mar. Custom style sheet. Okay, anyone else want to try? Cascading style sheet. Yes, so ereygan sida waa cascading waa cascading. So cascading style sheet. So intana waxa weeye waa just basically tailored style sheet. Tailored style sheet macnaha waxa waaye waa qayb ka mid ah CSS-ka oo loogu talagalay inaad gooni u dhigtid markay noqoto telefonka, markay noqoto tabletka, markay noqoto desktopka, right? Waa kala qaybinaysaa marka. So qaybtaad ugu horeyso oo CSS-ka waxa weeye waa desktopka soo qaad. Desktopka loogu talagalay. So kama walaaleysa marka telephone kama walaaleysa waa qoraysaa CSS ka caadiga qoraysaa waxaan hadda soo baranay casharka hore yaa qoraysaa, right? So whatever all that stuff rules yaa qoraysaa. The next section waa qoraysaa waxaa qoraysaa tu loogu talagalay tablets. So this one will be tablets size. So tablet sizes ka badanaa waxay leeyihiin size badanaa lagu gartay leeyihiin inta badan tablet sizeska waxaa waa anywhere between 480 to 700 pixels camal waaye kaba soo qaad. So balaca tabletska intaas waa inta badan. Haddii 400 ka yar tahay micnaheedu waa telephone waaye. It's smaller than 400, it's like a phone. Laakiin haddii 400 iyo 700 inta u dhexeyso waa tablet waaye. So tan marka tan kore sideeda u deynaysa tan laakiin waxaa u sameynaysaa waxaa u sheegaysaa waxaa leedahay anything oo ka hooseeyo 700, let's say 760 pixels wixii ka hooseeyo ruleskan siyaa leedahay. Anything under oo ka hooseeyo falaadkaas camal aan gelinaynaa. So wixii ka hooseeyo inta waxaa gelisaa ruleskana gelinaysaa. Rules gooni ah sameynaysaa ka duwan kuwa kore. So kuwa kore marka ma qoraysid mar kale ma qoraysid kulligood. Waxaa bedelaysaa kaliya waxyaalaha u baahanta inaad bedeshid iyo inta ku bedelaysaa. And then waxaa sameynaysaa mid kale rules kala sameynaysaa oo loogu talagalay telefonka. So kuwaan waxaan leenahay waa phone waaye. midaan micnaheedu ma aha pages kala duwan inaad sameynayso waa isla filekiibaa ku qayb u kala bixinaysa halka file CSS ka ahaa. Tan marka waxaa leedahay 400 iyo 80 camal let's say iyo wixii ka hooseeyo waa telephone waaye. Rule gooni u sameynaysaa. So waa tailored style sheets. So tailored waa soo ma jeedid. So now markii la soo gaaro 760 pixels markii la soo gaaro ruleski loogu talagalay tabletka ayaa galaya. Labadan marka let me just change the color. Labadan tabletka iyo telefonka waxaa isticmaalaysaa waxa la dhaho media query yaa isticmaalaysaa. So markaa ruleka qoraysa intaadan ruleka qorin waxaa qoraysaa media query aa ku qoraysaa. So media query aa leedahay. Media query marka waxay ka caawinaysaa inaad define garaysid sizekii. So inta waxaa naga maqan actually inta waxaa naga maqan calaamad oo at ah naga maqan. Waa kana at media aa leedahay screen and ruleka sheegaysaa, right? So waxaa leedahay inta meeshan 480 ka yahay waxaa leedahay 760 aa leedahay. 760 markaa dhahdo gudaheeda waxaa ku define garaynaysaa marka wax kastoo tabletka loogu talagalay. Okay, so within the meesha oo fileka CSS-ka hoostiisa badanaa media query waxaa la geliyaa meesha hoose la geliyaa. Hoostiisa waxaa gelinaysaa at media screen and min width 760 pixels. Now labadan calaamadan oo curly bracketkan iyo curly bracketkan waxa u dhexeeya dhan waa ruulashaan oo dhan oo CSS-ka ah waxay qaabilsan yihiin tabletka. So for example camal waxaa leedahay labadan wax isgarab dhig, labadan wax isdul saar, kan samee kaa samee website sa u naqshaday aa leedahay. Laakiin kuwan kore yaa wax ka bedelaysaa marka.
so kuwan kore waxaa loogu talagalay computer waxba ayaga ma taabanaysid media queryna kuma gelinaysid sida caadiga u qori jirta u qoraysaa laakiin markii aragtina tablet u bedesho ruleska waxaa samaynaysaa basically media querydan isticmaalaysaa so waxaa leedahay ruleka media and then bum inta gudaheeda marka waxaa gelinaysaa all the rules kan badig bis ma ahan laakiin waxaa gelinaysaa kaba soo qaad titleka daartid inay isdul fulaan logadii iyo navigationka daartid inay isdul fulaan intaa ku sharaxaysaa okay sidoo kale taleefonkana sidoo kale just size kale bedelaysaa inta taleefonka u samaynaysa rules right so media query waxay naga caawinaysaa marka inaan sameyno rulal css ah oo kala habaysan kala group ah oo bedelayo desktopka waa defaultiga waaye also waxaa jira hub of flip ahaa jiro oo marka qaarkood taleefonka laga dhigo defaultiga taas waxaa la dhahaa waxaa la mobile first design la dhahaa laakiin habkaan baranayna waa desktop first design so desktopka waa defaultigii right? And then now exceptionskii waxa weye waa tabletkii iyo phonekii and then rulal gooniya u samaynaysa ayaga marka maanta assignmentganaga cashirkanaga kulli waxay ku saabsan yihiin qaybtan ay ku saabsan yihiin qaybtan kore maalin dhowtaan soo baran laakiin waxaan idin tusaaya waxyaalaan ka bedeli doonaa we'll change a couple of things yaan bedeli doonaa laakiin kuwaana xooga saarayna maanta annagoo isticmaalayno at mediadana isticmaalayna okay the code above sets the body so tan wuxuu sharaxa just meeshaan body background color da u sharaxaya laakiin the only thing I baahan inaan fahatid is because media queryda waxay qaabilsan tahay wixii tablet wixii phone and then rulal kalo badan oo sii samayn kartaa waxaa dhihi kartaa even xataa maybe 200 waxa ka hooseeya oo maybe waxaa u samayn kartaa hadaarta inaad target gelisid devices aad u yaryar sida saacadaha waxaas waad samayn kartaa you could do that too okay so media queryda that's really important aad ay muhiim u tahay inaan maanta aan gudaha usii galnaan fahno media queryda waxay tahay wax su'aala soo far media query waxayna ku dhex jirtaa css-ka wax aan soo download galaysanayno meel kasoo dejisanayno maaha waxay ka mid tahay waa qayb ka mid ah css-ka waa qoraynaa lebes horey ka shaqaynaysaa okay all right so let's move on let's see waxa kala noo haray yeah that was it for the slide so let me just show you examples and tusaya waxaan waxay yihiin and then we're gonna take a let's see we're gonna take a quick break and then waxaan kusoo laabanaynaa waxa la dhaho flexbox aan kusoo laabanaynaa so haddaan aadna meeshii aan wax ku samayn jirnay oo ahaa codepen and just open a new let's open a new one inta waxaan leenahay let's test waxaan leenahay responsive design okay so waxaan rabaa inaan tuso sida u shaqeeya responsive design wuxuu yahay aan sameyno quick html yar aan sameynaynaa oo aan idin tusayo sida wax u shaqeynayaan so html yar yaa iga caawinaya html-ka lafaheeda just waxaan rabaa couple of things oo structure yar ah maxaa ugu horeeya html-ka what is the first thing HTML. html ugu horeysa yes html and then we have to close it right remember you always have to close it html okay what else do we need maxaan kale u baahanaa body body okay body wax baa ka horeeya Head. head yes header always head and this is meesha aan gelin doono and maxaa la lahaa viewportiga hadhoodii I'll show you head okay you always have to have the head and then always inside the head maxaa ku jiro body so head title always ku jiro keep that in mind always title-ka ma ka tegi kartid laakiin waxyaalaha kaloo meta tagska waxaas waa ka tegi kartaa haddaadan responsive waxaas rabin so inta waxaan leenahay let's just put something here responsive design inta waxba kama soo baxayo website-ka laakiin tan waxaa loogu talagalay markii hadhowdii aan dhisno website-ka meeshaan oo taabkan kore magaca kasoo baxaayo waa kan title-kan waa taabkan kore magaciisa waay iyo markii google la galo website-ka magaciisa so haddaan hadda gelino gabi school google waxaan soo baxaya this qaybtan kore oo dhehayso gabi school immersive online coding bootcamp waa titleka waay this is the title so if we actually go haddaan aadna website-ka aan fiirino codekiisa meel kalena noogu furnaa umaleynaya and we look at the title right here lama jeedid gabi school immersive online coding bootcamp so that's titleka meeshaas waa meesha ku jiro is a website magaciisa kore waay then maxaa noogu xiga halkan body. but yes we always have to close keep that in mind okay
so badiga gudihiisa waa waxa inta ka muuqanaya. Now waxaan rabnaa marka just I want to show you in hababka kala duwan oo isku bedelayaan wixii oo like markii la gaaro device-ka media query markii la gaaro qaybtan la gaaro si isku bedelaa intusaya. Waxaan sameynaynaa let's just title la gelinayna halkan h1 welcome aan leenahay h1 and then intaas oo dayna just qoraal ay rabnaa meesha css waxaan target garaynaynaa just the body okay aan leenahay body inta waxaan leenahay let's give it a background color or let's give it light blue okay boom light blue nice so now marka waxaan rabnaa annagoo isticmaalayno media query inaan background kan bedelno so you see here the good thing about website kan Codepen is waa yareyn kartaa and it shows you size-ka meeshaan kaa tusaya you see here markaan aan dhaqaajiyo inta wuxuu kaa tusayaa size-ka website-ka so hadda waxaan maraynaa 629 waa sii yareynaynaa this is like annagoo ku jirno telephone camal waa tan you see how and then markaan weyneyno 700 all that stuff so waxaan rabnaa inaan dhahno media query inaan dhahno markaan gaarno kab soo qaad let's say markaan gaarno 600 waxaa bedeshaa backgroundkan bedelaan leenahay colorkiisa okay so habka aan qorayno media query waxaa marka waxaa leedahay at media yaa leedahay at media inta maxaa noogu qornaa if we go back here you see here it says at media screen and sababta aan dhahna screen waxaan rabnaa inaan u sheegno aan dhahno waxaa fiirisaa waxaan ugu talagalnay tan screenka kala duwana ugu talagalnay different screens hab waxaa jiro looga tegi kara kan ugu jiraa waxaa leedahay an rulekii aad gelinaysaa oo sizekiisii inta gelinaysaa so inta waxaa leedahay min width waxaa laga wadaa ugu yaraana laga wadaa ugu yaraan markuu sizeki yahay let's say 600 pixels ugu yaraan markuu sizeki yahay intaas ballaciisa website-ka ruleskan halkan ku jiro ku dabaq right so and I think we could say okay so waxaa kaloo jiro min meesha dhehaysa waxaa la dhihi kartaa max width aa dhihi kartaa ugu weynaan so max kan actually isticmaalna min kama isticmaalayno so we'll see inshallah and so waxaan leenahay inta background color you see here halkan arday badanaa meeshaan ka qaldantaa badanaa so keep that in mind labadan curly bracket oo u baahan tahay so arday waxa iskaga qaldamaayo curly bracket-ka oo ah body tan labadan curly bracket iyo waxaa iska qaldamaya kan iyo kana iska qaldamaya so arday fara badan yaa saani ku keenaan casharkii ileen waxa iga qaldan ma aqaan waxaan sameeyaa yes that's because waxa kaa maqan curly bracket-ka xiritaanka kiisi kana kaa maqan so always keep in mind inaad balance garaysid curly brackets-kaada inaad balance garaysid it has to be balanced haddayna balance garaysnayn waxa kuma shaqeynaan now good meesha marka badiga waxaan leenahay background color-kaana bedelaynaa background color waxaan leenahay let's put something like tomato I think that's a color it's like a red so now if we haddaan gaarno meeshaan aan fiirinayna markaan 600 gaarno isbedelaya so hadda waxaa 650 aan maraynaa 40 30 10 boom waa isbedele so ma jeedi the minute aan 600 gaarnay background waa isbedele that's powerful because now macnaheedu waxaa waxyaalo badan aan samayn karnaa oo ah inaan kala qaybino website-kii hadduu gaaro size gooni ah meeshan 600 waxaan dhihi karnaa waxaa ka dhigtaa 400 ka dhigaan dhihi karnaa so hadda 600 dii la gaaro nothing happens even hadda laakiin 400 markii la gaaro boom red isku bedelaya see that so that's waxaan ka hadlaynay media query laga hadlaa waa intaas waa that's it don't complicate it just wax rulekana qoraysaa and then just size-ka dooranaysaa aragtid inaad target garaysid kadib waxaa leedahay body okay so max widthkaasaan isticmaalayna maanta maxaa yeelay min width haddaan dhahno micnaheed waxaa laga wadaa always ka dhig red so haddaan dhahno min width always red ka dhig waaye ilaa aan ka gaarno 400 so if we say min haddaan dhahno always red waaye ilaa aan ka gaarno 400 you see that the difference-ga ilaa aan ka gaarno 400 so by default always wuxuu ka dhigaa red taasna nooma shaqeynayso maxaa yeele ma rabno in media query gudaheeda ay maamusho desktop-kii this desktop it doesn't make sense so max width inta lagana always max width micnaheedu waxaa waaye haddii marka la gaaro le bes bedel waaye min widthna waxaa waaye bedel
oo macnaha isbedelkan ku dabaq website-ka ilaa laga gaaro 400. Okay, wax su'aala soo far hadda waxaanan sameynaa. Any part you don't understand? Let me just look at here. Okay, so this is it. maanta inta haddaa baratid iyo fluxbox-ka aan sharaxi doono, then waa fahantay maanta cashirkiisa, right? And then yes, go ahead, qofin su'aal qaba. And then waxaan ku daraynaa inta waxaan ku daraynaa waa, of course waxaan ku daraynaa viewportiga halkan. So we could just copy the one we had. Always, you don't need to invent. You could just mail like gashan kartaa, and you could just copy and paste. And halkan ku paste garan kartaa viewportiga. So viewportiga muxuu naga caawinaya? What is it helping us with? So let's say camal waxaan rabnaa inaan sameyno. So let's get rid of the viewportiga for now. Aan ka bixinay meesha. Waxaan tusaaya why ugu baahannahay viewportiga. And then waxaan sameynay qoraallo fara badan aan gelinaynaa website-ka. So let's just grab some text fara badan. So random text. Aan soo qaadanaynaa, intaan gelinaynaa, waxaan leenahay paragraph, noo geli. And then waxaan leenahay paragraph here. Waxaan kaloo gelinaynaa, I think textiga waa okay. Laakiin let's say camal waxaan rabnaa inaan gelino, let's see here. Yeah, okay. waxaan rabnaa inaan gelino sawir camal inaan gelina rabnaa. So let's copy an image, maybe this one. Copy image URL. Inta waxaan gelinaynaa sawirka. yaa xasuusta sawirka si loo geliyo website markay noqdo HTML. You guys remember? IMG. IMG, okay. IMG maxaa ku xigo? source SRC. SRC, yes. So keep that in mind. Always waxyaalahan oo HTML-ka basics-ka inaa xasuustid sida camal image, form, paragraph, H1, structure-ka koro HTML-ka sida camal HTML, head, body. Kuwaas oo dhan meel ku qoro oo like maybe waraaqad ku qoro derbi ku dhejiso. This is waxyaalaha ugu muhiimsan HTML-ka. So sawirka URL-kiisa halkan gelinaynaa, and then we're just gonna close it. And keep it at that. Now you see how website ka, and I think we could let's see if I can add a width here. 100% under. Okay, yeah. So this one is good. Width ku leeyahay. Let's add the width kan ka bixinayna waxaan ku daraynaa viewportigan ku daraynaa halkan. Let me just see. hadduu ku shaqeynayo, but sometimes code bankan it's not the best maahan markay noqoto sida wax u shaqeyn lahaayeen. Yeah, it wouldn't work. But just let's keep example ahaan aan siinaa. For example, halkan ma ujeedaan website-ka dhinacaana la aadayo soo maaha. So viewportiga wuxuu bixinayaa waxaan la jiidayo bixinaya. Hadda sawirkan lena dhibayo ma ogi. Website-ka haddaad rabin in oo dhinacan loo jiido marba meel la aado, viewportiga taasoo kaa caawinaya. Bas wuxuu sameynaya website-ki intaan kusoo ekeysiinaya, only wuxuu ku ogolaanaya bis inaa hoos aadid bis ku ogolaanaya i kor. Okay, turn only because sawirka aad weyn, maybe that's why. But that's the viewportiga. So viewportiga markas waa u baahan tahay always, okay? And then waxaa kaloo u baahan tahay media query-da inaad website-kaada wax ku bedeshid. Okay? So that's the qaybta ugu horeyso. Intaas haddaa fahantid, then Fluxbox-kana maanta aad fahantid on baran doono asagana, then waa fahantay most of the cashirka maanta. Okay? Wax su'aala, any questions? Okay, let's take a break, and then waxaan soo laabanaynaa Fluxbox aan baranaynaa, and then kabacdi project aan dhisaynaa oo aan ku dhisaynaa waxaan maanta baranay insha Allah. 10-minute break, and then aan isku soo laabano. Alright. wixii su'aalana waa soo gelin kartaa halkan, so feel free insha Allah to post su'aalahaada.
Okay, aan soo laabano. I don't see any questions. Okay. All right. So hore usii soconayna insha Allah. Hubaa la maqlaa. Let me see my levels. Waa maqshaana filayaa. You guys can hear me? معلومات مغلق. Okay. Okay. So hadda waxaan baranay marka two things aan baranay. Laba wax ugu muhiimsan. Ama saddex waxaan baranay. Mid waxaan baranay inay jiraan waxa la dhaho relative units sida camal rem. Waxaan kaloo oo baranay viewport oo ah sharci la gelinayo meesha qoro headka. Waxaan kaloo baranay media query oo calaamadan media la isticmaalayo si loo define gareeyo size-ka device-ka rabtid si aad shuruudo ka duwan oo kuwa kore aa u gelisid. Kuwaan kor ku yaallo oo meeshan baadiga waa defaultigi waaye. Defaultiga dartii inaad bedeshiisaan oo bedeleysaa marka. Waa marka la qeexaysa adan kabacda bedeleysaa. Saddexdaas waxaan barnay marka those are the most important parts markay noqoto responsive design-ka. Laakiin kaba soo qaad waxaa rabtaa aadaan ugu dhibaatoodeen casharka ugu horreeyey waana waxa aan rabay inaa fahantaan adeeg dhibku uu leeyahay markay noqoto waxa in laisgarab dhigo layout waxay dhahaan waa wax micnaha aad loogu rafaaday waqti dheer markay noqoto CSS-ka arrimaha layout-ka maaldhowto wax dhib badan waxaa ka marteen arrintii layout-ka dhib badan ka marteen so hadda haddaan kan iska bixino waxyaalahan aan sameyno quick layout because waxaan rabaa inaan tuso muhiimadday leedahay barnaamijkan geli doono oo la dhaho Fluxbox because ma rabin inaan iska galno wixii adinkoonan ogeyn why ay muhiim u tahay inaan leenahay waxaas okay so hadda haddaan isgarab dhigno wax so let's say waxaan leenahay one div aan sameynaynaa waxaan leenahay maybe like one camal aan leenahay waxaan leenahay let's say box one okay actually let's put b aan gelina h b daan iska gelinaynaa waxaan leenahay box one okay and b the soo xir and then waxaan soo xirtaa divka so kaasa box one aan sameynay and then waxaan sameynaynaa dhowr box aan sameynaynaa so let's put a couple of boxes here adiga afar box camal aan isgarab dhigaynaa afartan box marka waxaan u sameynaynaa mid kasto let's give it a class aan siinaynaa so waxaan leenahay box one aan leenahay kan box one and then let's give this one box two and then can box three of course let's just copy paste marmina ku celcelino qoraalka box okay so kan waxaan leenahay 3 iyo 4 waaye okay so waxaan rabnaa marka boxyadan waan bedelaynaa waxaan ka bedelaynaa size-kooda waxooda so let's get rid of waxyaalaha meesha ku jiro dhan iska bixino waxaan leenahay let's target kulligoodna actually let's put them in waxaan gelinaynaa hal div aan gelinaynaa kulligood hal div gelinayn oh yes you're right here thanks for letting me know yes intaan qalday plus okay box 4 okay so haddaan waxa qalda lamino insha allah way la socodsiin kartaan one more div anaga dhiman oo closing divka ah so divkan waxaa waa parent element waaye parent div waaye kuwaana maxay yihiin kuwa hoosena saas inuu noo noqdo push a little bit so you see this is the parent and then kan class aan siinayna waxaan leenahay class waxaan leenahay say boxes okay is boxyada dhan waaye now marka waxaan samayn karnaa we could waxyaala kala duwan aan samayn karnaa laakiin waxa ugu horreyn samaynayna waxaa waaye waxaan rabnaa in aan background siino boxyada so let's give them a background and then also xoogaa yar weyneyno I'm thinking maybe in our isticmaal the same thing yeah maybe let's use the same thing let's just call it box and no so waxaan rabnaa mar rabnaa in mid kasta uu kala nooc ahaado waxaan leenahay let's say box waxaan leenahay waxaan siinaynaa background color let's do something like light blue not too much okay good now waxaan siinaynaa let's give some padding aan siinaynaa waxaan leenahay 20 pixel padding okay
each one. xoogaa yara margin aan siinaynaa. Margin, let's do 10 pixel margin kala baxsan yihiin saa ujeedid. Waxaan siinaynaa let's give it a width. maxaa la widthka waxaan rabnaa inaan ka dhigno percentage, so 4 so yeah, so I'll say 25, right? marka loo qaybiyo percentage ay noqonaysaa. And then let's align the text to center. I'm not sure intaynaan ku samayn karo text align center. I'm not sure if that will work. Yeah, it works. Good. I don't know why uu qayb u dheertaa qaybna u dheereen. I think widthka waa الحديد dhib ma laha. muhiimadda waxaa waay just boxy inaan sameyno. 4 box aan sameyno. Okay, good. Now boxyada marka inaad isgarab dhigtaa rabtaa. You wanna put next to each other. So last time waxaan sameynay waxay ahayd waxaan sameynay, of course waxaan u kala sameynay midabkooda kala duwan aan u sameynay magacyo kala duwan. And then maxaan sameynay markaas, what did we do? inaan isgarab dhigno. waxaan nidhi float right, float left, right? Float right, left. Yeah, flow right, flow left aan dhahnay. So that's meesha problemka imaanaya marka. So now if we can't even say flow right, flow left because now mid kasta gooni inaan u bixino waaya. So let's actually go back to that. I'm just doing this on top of my head, like I didn't have anything prepared. So let's see. So tan waxaan leenahay let's do box 1 and then just copy and paste on some in. See how down the flow right, flow left. Okay, waxaan leenahay box 4 and box 3 and box 2. Okay, same thing ku laabanaya, but now waxaan samayn karnaa, waxaan dhihi karnaa we could say this one float right. We could say float right, and then we could also say this one float right. But you see it's not perfect maaha, and if we say float left kuwa kale too, flow left, and then this one float left, I guess. Okay, so you see it's okay, but like markii wixii la yareeyo and it looks like you see how u noqonayo like sida checklist camal u noqonayo. It's just not perfect ma. You see markii la soo weyneeyo labadan waa iskala yaalaan, like labadaas ma kala yaalaan. There's so much problems ay jiro markii noqoto layout ahaan, right? It's just ma ahan hab fiican ma ahan. Midda kale waa inaan define gareyno, mid kasta gooni u define gareyno aan u sameyno. But like all this waxaa xalinaya marka Flexbox. All this will be magically solved by Flexbox. We don't even have to do anything. Just waxaan bedelaynaa bas one more property aan bedelaynaa, and all of it waxay noqonayaan easy, like isgarab dhigmayaan, and waxay noqonayaan also marka la isku soo dhaweyna hoose aadayaan automatically. Okay, so it will stack over each other automatically. So that's shaqadii Fluxbox qabanayso waxaa waaye waxaana sameynayna float right, float leftiga waxaan isticmaalaynaa Fluxbox. So that's Fluxbox waxay tahay. Okay, so let's just quickly aan dul marno, and then waxaan example aan fiirinaynaa oo Fluxbox si wax u solve garaynayso. Fluxbox waa maxay? Fluxbox waxaa la dhahaa waa layout mode that provides a better arrangement of the page. So waxay sameynaysaa waxyaalaha oo pageka ku yaalo iyo layoutkay habeynaysaa si oo predictable ah, a predictable way, oo micnaha marba wax meel iska aadaynin. Waa ogta 100% waxaan isgarab fuulayaan, isgarab dhigmayaan, ay si habkay aragti u noqonayaan. Fluxbox layout gives a complete control. It gives you complete control over the direction, the alignment, the order, the size of the boxes, right? Boxyada hadda baranayni ama anything oo rabti inaad isgarab dhigtid waxay kaa caawinaysaa inaad si easily u control garaysid. And all you have to do is just waxaa ku qoraysaa bas display flex. yaa waxaa siinaysaa parent elementigaa siinaysaa, right? So hadda kii aan sameynin hadda parent elementiga ku ahaa, which one was the parent element? Boxyada hadda sameynaynay HTML-kii. We could go back. So if we go back, so HTML-ka haddaa fiiriso midkee parentiga ah boxyada marka la fiiriyo? Which one is the parent? midka div class boxeska. This one's the parent, right?
because Yeah. waxaa hoos Okay. imaado kuwaana dhan hoos imaado. So kuwaana dhan waxaa parent u ah kan. So Fluxbox marka waxay xooga saaraysaa waa parentiga xooga saaraysaa. So waxay leedahay parentiga isoo qabo wax kastoo gudaha ku jiro habkaa rabtid u layout garee. Ma taabanaysid kuwa gudaha ku jiro ma dhehaysid mid gooni gooni ma taabanaysid. Waxaa leedahay kan koro soo qabo kan koro soo qabaa leedahay and then waxaa leedahay layoutka igu sameeyaa leedahay kaas macnaha kan parentiga ku samee. So inta waxaa marka waxay leedahay Fluxbox gives the complete control and then wuxuu leeyahay you can give active you can activate the direction by inaad ku qortid display flux waxaa ku qoraysaa parentiga ku qoraysaa not the elementiga mid uma qoraysid waxaa ku qoraysaa kan parentiga bas. By the way Fluxbox waa pure CSS micnaheeda meel kale uma baahan inaan wax ka soo jiidano or inaan soo shubano or anything just part waxay ka mid tahay CSS ka mid tahay sida media query camal uga mid tahay. When you active Fluxbox, it enables additional properties. Marka Fluxbox markaad dhahday display flux waxay ku siinaysaa propertyyaal kale waxyaalo kale ku siinaysaa ood isticmaali kartid si aad u habaysid layoutkaada oo u maamushid. Okay? And then also Fluxbox modules was designed to only nest one level. What does this mean? maxaa laga wadaa tan? hadda waan sharaxayna. So it could only target the children. Nest one level waxaa laga wadaa parent children that's it. Ma target garayn karto grandchildren ma target garayn karto Fluxbox. haddaad aragto grandchildrenka waa inaad childiga aad target garaysid waaye. Okay, keep that in mind. So grandchildrenka ama elementyaasha kusii hoos jira elementska ma sii target garaynayso. Okay, and then now qaybaheeda ka kala duwan. So kan ugu koreeyo actually just ignore this one. Kan ugu horeeyo this one is not part of the kamid ma ahan. But kuwan kale way ka mid yihiin flux items. Kan container kan kore waxay ka wadaan just the parent element container ka wadaan. Flux items waxa la jiro, flux direction waxa la jiro, flux wrap waxa la jiro, justify content waxa la jiro, waa properties waa handan, waa CSS properties. Align items waxa la jiro and then order la jiro. Kulligood waa isticmaali kartaa marka u baahatid aad isticmaalaysaa, not all the time. Okay? waan arki doonaa si loo isticmaalo we'll see examples aan arki doonaa. And this is how u shaqeyso Fluxbox, right? So marka ugu horeyso containerkan koray target garanaysa. Containerka kore waa parent elementiga waaye. Waa kii hadda dhihina boxeski difka ugu koreeyay waaye, right? And then gudaha waxaa ku jiro childrenki, right? So childrenki target garanaysa marka Fluxboxka. Waxay sameynaysaa alignmentka childrenka oo elementyaasha ay target garanaysaa. Waxaa kaloo bedeli kartaa also sizekooda, so waxaa dhihi kartaa dhexdooda space u dhexeeyana waa target garan kartaa. Waxaa dhihi kartaa spacekan equal ka dhig. Waxaa dhihi kartaa mid weyne, so midaa weyneyn kartaa, kuwa kan waa yareyn kartaa. You could do so many things oo samayn kartaa. So target waxay saaraysaa this is the child elements ka ama child boxes ki hadda aan baranayni. So taasay xog saaraysaa. So taas waxay sharaxaysaa meeshan. Okay, and then also you could manage the direction ka. So haddaarti wixii inay noqdaan row, so just boxyada hadda taan fiilin haddaarti inay row noqdaan, just waxaa qoraysaa bise flux direction row. That's it. There's no need for float right, float left, float dash. No need, none of that. Okay, you just write float flux direction row. By default row, right? So if you had that as the display flux row in and I will show you example. Also, you could say flux direction column and that will change how kind of bedelisa and sign it was still full iron, but the box is still full iron, which is amazing. Like there's only like 2 lines piece of code layout on page, right? So it makes it a lot easier to layout. Okay, and then there's also a website here on Provena. Let's share gareeyo oo hadda koran sameeyay aan ku sharaxayo Fluxbox wuxuu yahay. I'll share that with you. Inshallah, let me see if I can. WhatsApp can also furan karo. Okay, what is that? So website kaasna just wuxuu sharaxaya like how u shaqeynayso Fluxbox u shaqeynayso fiirin kartaa. But let's go back to the box kanagi hadda aan ku apply gareyno Fluxbox, right? Let's apply Fluxbox. waxaan oo dhan haysanaa. We really don't need all this, just waxaan u baahannahay hal box bisa u baahannahay. And also we need to get rid of waxaan oo dhan. And then waxaan u baahannahay kuwan inaan ku bedelno just box inaan ku bedelno. Let's change the box. Okay, sidii originalka ah inaan ka dhiganaynaa. Float right, float left kana iska bixinaynaa. We don't need that. Okay.
Now we have the boxes كويسنا هذا marka by default boxes ka waxay isdul saaran yihiin. This is a column by default. لكن waxaan rabnaa inay isgarab dhigmaan rabnaa. Habka isku garab dhigmayaan just waxaad target garanaysaa boxes aad target garanaysaa soo ka korreysiinayna kan just waxaa leedahay dot boxes and hal line aan gelinayna one line of code and that will change it everything. Display flex. All done. That's it. Flow right, flow left, and then also markii aad yaraysid it stays I mean wuu yaraanaya baalka laakiin waxaa kaloo samayn kartaa one more property aad gelin kartaa la dhaho waxaa la dhahaa and also let me show you resources aan tusaaya because aniga I don't need to memorize this Fluxbox waxaan website waxaa jira la dhaho waxaa la dhahaa Fluxbox cheat sheet aa la dhahaa okay. So this website CSS Tricks is a really, really good resource. Aniga aan always ku laabto marka u baahana inaan fahmo Fluxbox. And also meeshaan kasoo qaato sawirada oo diagramka meeshaan kasoo qaato. So wuxuu sharaxayaa wixii oo dhan. So now each one of them will sharaxaya. You see here display flux waa kan uu ku sharaxaya. And then there is a flux direction. Flux direction hadaan ku laabano inta and we say okay waxaan bedelay waxaan rabnaa sida hore inaan ku laabano oo isdul saarnaayeen. Still waxaan rabnaa inaan isticmaalno Fluxbox. waxaa leedahay flux direction column boom isdul saareen right. So now column aan ka dhignay by default waa row and column waa ku bedeli kartaa hoos hadda usii socono there is a flux wrap. This is the one aan raadinaya flux wrap. Flux wrap maxay naga caawinaysaa flux wrap shaqada waxay naga caawinaysaa haddii if there is no more space hadduun space jirin derbiga then elementska waxay soo gelinaysaa hoos lineka labaad ay soo gelinaysaa. So let's try that aan isku dayno haddaan inta ku laabano oon dhahno flux wrap intaas haddaan dhahno that's it. And also aan iska bixino flux direction kan maxay waxaan rabnaa wixii inay noqdaan san. You see how markii spaceku weynaado if there's enough space also aan ka bedelno let's change the percentage because that's gonna mess us up. Let's say 100 pixels aan leenahay for now. Okay. So wuxuu ku fiicnaanaya it's not gonna grow automatically. Okay, so hadda haddaan space keenayno automatically boxka hoos uu soo aadaya. The minute uu derbiga uu taabto boom boom boom. You see how powerful this is and responsive markii noqoto oo taleefanka laga soo galayo. This is aad ay ku caawinaysaa maxaa yeelay now uma baahna inaad dhahdo okay markaa derbiga taabatid ama if there's no enough space hoos soo aad ma baahna inaad dhahdo. All you did is just two lines of code right, two properties apparent elementiga siisa. This is way more powerful markii noqoto layoutka spaceka waxyaalahaas. So no more floating left floating right. So tiinii hore haddii aad tan haysan lahaydeen it will be a lot easier right. There's so many things that samayn karna marka let's keep continuing waxyaalaha ugu muhiimsan. So flux wrap really important aad u muhiim u yahay waxaa dhihi kartaa wrap or you could just say no wrap aad dhihi kartaa. No wrap haddaad dhahdo you could just leave it you don't even have to define it because flux flow waxa la jiro this one is shorthand for flux direction iyo flux wrap. So flux direction flux wrap haddaad isku dirtid waxaad samayn kartaa saan tan badan aad looma isticmaalo. Now justify content this one is midkaan dhihi karo always waa la isticmaalaa. So let's say waxaa rabtaa wixii waxaa rabtaa inaad dhexbartamaha geyso you wanna have things in the middle you don't want like geeskan inay soo aadaan. Now you see how like dhinacaan u jiraan waxaa rabtaa inay noqdaan you want them to be like in the middle like this. And so pagekaadi waa kana this whole page this is the this is called the y-axis by the way and this is called x-axis right. So xisaabaadka daa xasuustay iskuulkii oo arrimihii graafka this is a x-axis aa la dhahaa x-axis and then the other column waxaa la dhahaa y-axis right. So haddaad rabto wixii in the middle inay imaadaan right in the middle oo boxidaan dhan waxa dhan ay centerka ahaadaan then waxaa isticmaalaysaa justify content iyo waxaa isticmaalaysaa waxa laho aan arki doon that one I'll show you but let's define the justify content waxay tahay. So justify content this defines the alignment along the main x-axis right axis. It helps you distribute elements freely space left over yeah. So let me actually see one more thing here. Oh, yeah.
so tan waxay ka caawinaysaa marka waxay leedahay properties badan ay leedahay waxay leedahay justify content waxay leedahay flux start taas waa bilowga ka bilaaw so elements ka hadda meesha joogaan so right startiga halkan waa dhinaca bidixda waaye flux end waa dhinaca kale opposite waaye center waa kala bartamaha right so haddaan dhahna hadda marka let's try now so if we say justify content justify content haddaan dhahno center boom centerka joogaan so now spaceka daaweyneyno always center right you see labada dhinac space equal aha ka jiro you see that so that's really powerful now waxay kaloo leedahay waxa space between space around and then space evenly start all that stuff لكن badanaa waxaa isticmaalta either center or space between so let's use space between maxay noo sameynaysaa space between waxay noo sameynaysaa waxay la ekaysiinaysaa spaceka oo u dhaxeeyo iyo waxay ka dhigaysaa equal especially not the geesaha ma ah laakiin elementyaasha spaceka u dhaxeeyo iyo equal ka dhigaysaa so this one is equal to this space kan now kan waa kaasaa so spaceka dhexda iyo equal ka dhigaysaa waxaa kaloo jiro space around jiro space around waxaa waaye haddii artid even xataa geesaha haddaa artid equal haddaa artid inuu space ahaado so space around usually is a good and space between is good center is fine but haddii artid wix inay always center ahaadaan spaceka u dhexeeyana equal yahay then waxaa dhigi kartaa space around aa dhigi kartaa so this one is good but laakiin boxyadii kor cirkay naga jiraan waxaana pageka kala bartimiisa inay imaadaan in the middle of the page that's where the next property comes align items allaha okay align items waxay sameynaysaa cirkay kasoo qaadaysa dhexdii keenaysaa okay? so also hoosna way geen kartaa marka haddaan dhahno align items center haddaan dhahno then actually we have to let's see align items center waxay ku xiran tahay did I get something wrong items center stretch yeah I got it right so align items maybe I misspelled it align items center so usually it moves all the way here to the bottom but I feel like waxaan u baahannahay we need to target maybe let's see why it's an align center align flux end okay that wouldn't okay so I'm not sure why effect green but yes goal tan waxaa marka y axis ka this one y axis you see here this is the y axis so kala bartamaha waaya waxaa dhigi kartaa either center stretch aa dhigi kartaa you could say stretch oh I think the reason is because maybe we didn't define the height ka undefined green so we have to define the box's height in undefined green we have to say height let's say 100% and then so now if we say or height let's make height maybe 700 pixels or let's make it 400 pixels so okay so height can define gradient and now depending on the height so let's actually give it a little bit of background and see no so you can see background color and then green okay so you see how this is the box why this box base space why not the body so hadda daan aan meeshaan marka align items ka flux end waa flux end macnaheedu waxa hoos u jira meesha ugu dambeyso daan aan center ku imaanaya you see that so now waxa haysataa labadaba center ka dhigi karnaa marka we could say justify content center kana center now labadoodaba dhex bartamay joogaan elementigii see how like kala bartamay joogaan waxa dhan so labadan way isla shaqeeyaan markasto justify content iyo align items I'll say ina xifdisida fiican so you know waxa ay yihiin ay waxay u taagan yihiin labada aad ay muhiim u yihiin especially kan inta badan waxaa la isticmaalaa space around sometimes it's space between isticmaalaa which is gives it more waxay siinaysaa breathing room ay siinaysaa elementyaasha yeah that's intaan haddaa ka taqaanid iyo also directionka so that haddii aragti inaad dhahdid flux haddaa aragti inaad waxay ka dhigtid inay isdul saaran yihiin flux direction column okay first direction column and
intaan haddaa ka taqaan elementyaashan maxaa la jira fluxboxka intaan haddaa ka fahansan tahay that's mostly intaa u baahan tahay mostly intaas u baahan tahay kuwa kaloo badanaa jiro you could waa akrin kartaa waxaa jiro kuwa la dhaho align content waxaa jiro there is also kuwa la dhaho I think kuwa dibaa loogu soo daray waxaa jiro mid la dhaho align self right align self aa jiro waxaa jiro mid la dhaho flux shrink flux basis flux waxaa jiro what is the other one flux grow yes flux grow this one حتى a little bit important waa muhiim waaye haddaa rabta elementiga inaad hal element aa weynaysid kuwa kalena aa yaraysid usually waxaad target garanaysaa children elements ka target garanaysaa order aa jiro so let's say camal boxyadan let's go back boxyanada 1 2 3 why didn't we write 1 2 3 into 2 3 4 haddaad orderkood inaad bedeshid intaa ka bedeli kartaa you could change it like this you could say hal item aad qaadaysa waxaa leedahay orderkaada saas waa leedahay waa u sheegaysaa okay so but the main thing aa u baahanta inaad ka fahantid waxaa waaye display flex haddaan dhihin kuwan kalama shaqeynaan by the way so if we get rid of display flex none of them works so ma jeedid it becomes wuxuu ku laabanaa sidii hore ku laabanaa iska caadiga ahayd so display flux we activate garanaysaa activation waaye and then now waxyaala kala sii qeexi kartaa oo sida camal alignmentiga dhex bartamaha iyo kor iyo hoos iyo waxaa qeexi kartaa flux wrapka oo ah u ogolaanaya hadduu spaceka yaraado in let's get rid of what did we do here we added a column spaceka hadduu yaraado in ay hoos imaan karaan you see that's a flux wrap so intaan haddaa meel ku qorato xifdisid waxay yihiin aad garanaysid sida loo isticmaalna aad garanaysid mar kasto you can apply only to parity elementiga haddaa garanaysid then you're golden intaasoo u baahanta fluxboxka okay wax su-aala so far معلم بريكس راب. طب رابكم حيقوني بريكس راب. flux wrap okay flux wrap maxay qabanaysaa flux wrap waxay qabanaysaa marka halkaan joogno boxyadu isgarab saaran yihiin haddaan flux wrap meesha ka bixino let's get rid of it iska bixino aan yareyno spaceka aan yareyno see what happens see how aynan hoos u aadaynin boxyada ay macnaha isku cariirinayaan also way ka baxeen screenka you see laakiin haddaan gelino flux wrap waxay samaynaysaa markuu spaceka yaraado hoosay geynaysaa wixii kale you see that hoosay Yeah. geyn yeah so flux wrap waxay naga caawinaysaa way raab garaynaysaa macnaha waxay soo kaxaynaysaa midkii derbiga ku dhow oona space haysanin hoosay keenaysaa okay Yeah, thanks. no problem any question okay so kuwan meel dhigta xifdiya I'll share this with you I'll save it and then share with you so that you have like a reference ahaan u haysataa and also waxaan ku dabaqi karnaa responsive design kan ku dabaqi karnaa lakin project aan sameynayna we don't have a lot of time so I'll share this with you and you could keep that as a reference ahaan okay saa u xasuusitid waxay sameynayaan what is it doing markaas waxaa fiican wax simple haddaa ku fahantid then hadhow more complex waa ku apply garayn kartaa okay all right let's see the time ka okay now so waxaan fahnay responsive design qaybaheeda kala duwan in ay device kala duwan aan u baahannahay inaan u sameyno waxaan fahnay haddaan taas inaan sameyno viewportiga inaan isticmaalno okay viewport iyo inaan isticmaalno media queryda gudaheeda waxaan ku qori karnaa css gooni ah oon ku bedeli karno wixii hore u yaalay waxaan kale oo fahnay fluxbox waxa la jiro oo noo ogolaanaya alignment so haddaan rabno inaan wax isgarab dhigno space siino waxa siino waxaan isticmaali karnaa fluxbox intaasa u baahanna inaan ka fahno and then hadda waxaan gelaynaa projectiganagii so today waxaan dhisaynaa projectigan we're going to build this website I'll just show you first how it looks like websitekan aan dhisaynaa waxaa la dhahaa gebi community okay so suu dhisan yahay waa sidii hore websiteki camal hore waaye ayuu dhisan yahay it's a little bit different but the good thing is kan waa responsive waaye this website is really responsive so haddaan yarayno spacekiisa waa arkaysaa si wax isku bedelayaan you see how things will change so waxyar markaan wada soconno boom wixii waa isbedeleen now you see how navigationkii logada this is a logo and this is the navigation is still full on see
waa kana navigation, waa kana logadii, waa kana navigationkii. And also meeshaan hero areadan u fiirso, sawirkan hoos u aadayaa, kana koray aadayaan. You see how things changed? And also hoos haddaan aadno and we expand this, waxaan haysanaa saddex article camal kaba soo qaadan haysanaa, ama saddex columns. Saddexda column markii la yareeyo oo spaceku kusoo yaraado xoogaha, bum, way isbedelayaan, waa isdul saaran yihiin hadda. See how it is? And then the rest the same, and then qaybtaana sidoo kale markii la weyneeyo saas waaye, markii la yareeyana way isdul saaran yihiin. All this waxaan ku hagaajinaynaa codeka caadigan dhisi jirnay, websiteka caadigan ku dhisaynay, iyo Fluxbox iyo media query. Okay? And then also viewportiga. Okay? So let's build this website and then wixii su'aala qabtaan aan kaga jawaaba insha Allah. Let's start from scratch. So mid cusub aan sameynaynaa. Let's start Ben aan leenahay. Okay. So Ben, معلش سؤال نوع haye. cashirkii hore waxaa isku dayay inaan maaragtay aan barogaraafyada inaan is ag dhigo marka waxaan isku dayay inaan isticmaalo flux display flux marka uu ii shaqeyn weyday marka flux box inaan sameeyo ahayd miya mise cashirkaas weyna ku shaqeynayba casharkaas umaana talagelin inaad ku isticmaasho Fluxbox, laakiin haddaad rabto inaad ku isticmaasho Fluxbox, waa inaad taqaano Fluxbox waxay tahay. Haddii kale iska dhaafa isticmaali Fluxbox casharka ugu horreeyay. sax So casharkan labaadaan ku isticmaal. Kaas hore waxaa isticmaashaa float right, float left isticmaal. Try your best. Haddii boqolkiiba boqol ku shaqeyn weyso is fine. Waa soo submit garan kartaa. Just do your best on that one. Yeah. No problem. Okay. So this one marka waxaan ku bilaabaynaa. Let's see how. Shouldn't be too big. Okay, so let's do our usual stuff, HTML. And this is where you always practice waxaan. Marka hore HTML kan ku bilaabaynaa. HTML. Haddii aad waxa qorqorto gacantaada la qabsanayso. Caaqib marka dambe adoo hurdaa qoraysaa wixii. Ay. Gacantaada iskala qabsanayso. Ma iloobaysid. So head. Waxaan leenahay title. Title-ka waxaan ka dhigaynaa Gabi community. Let's do that. Title. Let's do title. I'm not sure. Then high into head. Okay. One more thing on the diamond, which is the meta and the viewport ticket. We always need to have the website responsive from Inasameno. It's just the same thing. It's maybe the so keep that in mind. Just mail in a quiz to Alcas. Adding order type, so we're just gonna cut that space, okay. And then the body. Recording was سمينا سمع. Yeah. كنت ريكورد سمع. The what? والريكورد وكسمينا سوا دوبي سمع. Ha. We always record, yeah. We always record. Yeah. So badiga now marka badiga waxaan sameynaa the usual stuff aan hore u naqaanay oo ahaa header navigation kii waxaan sameynaa header. If I go too fast and qayb aadan fahmin, let me know inshallah. Bas waxyaalahan hadda qorqoraya cashar koraan ku sameynaa HTML-ka. So aad uma sii gelina. Haddii jiraan wax aanan taabanin waan ka hadlaynaa. Waxaan sameynaynaa this one. Loogadanada waa sawir, waa image waaye. So we just need to do div aan gelinayna for now. Okay, so we're gonna put the logo in the div. Waxaan sameynaynaa hal wax oo kale aan tusaya oo ah an ID here. Lena ID is equal to logo. And ID-gan hadhow markaan select garaynayno in weydiinaya, so keep that in mind. See loo select garaya CSS-ka. Okay, inta waxaan gelinaynaa marka image-kii. I'm just gonna say img src is equal to. Let me just grab the URL. gelinaynaa. And then waxaan gelinaynaa, so image kasta waa inuu wato wax la dhaho alt. Altigan yaa garan karo, maybe ku samey baaritaan. Waxaa laga wadaa alt. Okay, I'll idin sharxi doonaa. Let's say Gabi logo. So, okay. So image-ka kan aad u weyn yahay, but lacala let's say camal image-ka meesha ka baxay, wax baa halaabay.
Altig waxaa laga wadaa alternative aa laga wadaa ama alternative text ama alternative title of the image. Also waxaa loo isticmaalaa altigan device-yada oo dadka micnaha ay isticmaalaan markuu qofka in micnaha arki karin wixii dadka waxay isticmaalaan device website-ka ku maamulayaan. Device-yada badanaa ma fiirin karaan sawirka, ma dhihi karaan sawirkan waxaas waaye. So markuu qofka soo galo website-kaada inay device-ka akhriso dhahdo waxaan waa loogadii waaye, this is the Gaby School logo, right? So inta waxaa fiican marka exactly wuxuu sawirka yahay inaad u sheegtid. Midda kale markuu website-kaada sawirku meesha ka baxo, let's say camal waxaa expire garoobay sawirkii, something happened. Now you see how qoraalka meeshan kasoo baxayo. Waxaa soo garab imaanaya sawirkii oo wax u eg oo dhahaya sawir ma jiro, and then qoraala ag imaanaya. So that means qofku wuxuu ogaanaya waxay laga rabay inuu ahaado, right? Waxay laga rabay inuu ahaado. So also Google waxay u isticmaalayaan inay index ku sameeyaan ay ogaadaan sawirkan wuxuu yahay. Waxyaalo badan ayaa loo isticmaalaa alternative-ka. Always waa inaad ku qasbantahay inaad alternative leedahay oo alt text, okay? Alt text markasta u baahan tahay. Okay, so taas waa sameynay, and then waxaan sameynaynaa inta waxaan leenahay within the div-kan because waxaan rabnaa sawirkii iyo qoraalka inaan isgarab dhigno. Inta waxaan leenahay h1 Gaby community. Sawirka aad u weyn, so taas waa xalin doonaa insha Allah, don't worry. Okay, so qaybtan div-kan waa loogadii waaye because wuxuu wataa sawirkii iyo qoraalkii wataa. Next waxaan sameynaynaa navigation-ka. Inta waxaan leenahay nav, and I'll just copy the links-ka si aan waqti u badbaadino. And then soo xirayna, we're gonna close it. Leenahay nav. Okay. So that's header ka naga dhamaada. That's it. This is the header area. Kaasa, we have everything u baahannahay. Loogadii iyo navigation-ka labada waa haysanaa. Intaas waa header-kii. Now waxaan gelaynaa hero area-da. Midda kale haddaa rabtid inaad samaysid comment waxaa weeye waa wax qoraal aan la arkaynin waayo oo dadka developer-ka bas arkayaan. Saana u samayn kartaa HTML-ka dhexdiisa. Waxaa leedahay calaamadaasaad gelinaysaa, kabacdi waxaa leedahay this is the header area, and then taas kusoo xiraysaa, calaamadaas kusoo xiraysaa. So qoraalkan oo Greek ah basically waxaa laga wadaa lama arkaayo. Ma soo render gareynaya browser-ka, only waxaa arki kara qofka code-ka fiiri bisa arki karo. So comment yaa la dhahaa, inaad code-kaada ku comment garaysid. And now waxaan sameynaynaa comment kale, and then waxaan leenahay turn hero area. Okay, the hero area wuxuu leeyahay div uu leeyahay class aan siinayna for now. Let's just give the class hero. Waxaan leenahay div kalaan siinayna class la dhaho hero text andano. Waxaan leenahay text area. So inta wuxuu noqonayaa sawirka daa intuusaa website-ka. If you look at it, waxaan sameynaynaa qaybtan waaye kore. Let me zoom out. qaybtan kore waaye. qaybtan koraan sameynay, this is the header waaye. qaybtan hadda sameynaynaa. So text area-da waa qaybtan iyo button-kii wadataa, and then sawirkina waa geesku ku yaalaa. So let's do that. So waxaan leenahay hero text, and then waxaan gelinaynaa let's close it. Intaan iloobin markasta soo xir wixii intaadan iloobin always. So div-kan soo xiraynaa, and then of course kan ha iloobin, div-kan kalena ha iloobin. Okay, so labadan div waa kana. Midda kale markaa click siiso midkan saa ujeeda kiisa ku xiran uu highlight gareynaya, underscore ku sameynaya. Kana sidoo kale kaasa. Kan markaa click siiso kan underscore ku sameynaya. So haddaa rabtid inaad ogaatid inay wax xiran yihiin in kale saasa ku ogaan kartaa. Inta waxaan gelinaynaa h1, waxaan leenahay learn together, and h1 waxaan gelinaynaa qoraal yaraan gelinaynaa p tag. Let me just copy the qoraalkaas. We gotta save time as much as we can. Okay, and then waxaan gelinaynaa button aan gelinaynaa, waxaan leenahay join now. Okay, button. Okay, so intaas waa qoraalka waaye. Hoos haddaan fiirino kaasa button learn now all that. Waxaan naga dhiman sawirkii. So sawirka waxaan gelinaynaa, waxaan ka bixinaynaa div-kan wuxuu qaabilsan saa ujeedid markastoo div iyo section waxaas isticmaashid
waxaa u isticmaalaysaa inaad group isku geysid qayb inaad isku geysid u isticmaalaysaa so hadda diffkan waxaa u isticmaalnay inaan isku geyno h1ka paragraphka iyo buttonka inaan isku geyno hal koox ka dhigno na banaanka uga bixinaa sawirkii aan sameynaynaa so we're just gonna say image src and also imageka waxaan siin karnaa id waxaan rabaa inaa casharkan ku bartaan id-gu wuxuu yahay so waxaan leenahay hero image aan leenahay inta okay id u kaasaa inta sourciga we're just gonna give it a link and then waxaan siinaynaa maxaan kaloo u baahannahay source markaan siino kan maxaan u baahannaha sawirka markaan siino wixiisii waxaa naga maqnaa hadda dhowaan baranay image kasta muxuu u baahan yahay alt miya alt u baahan yahay yes so image kasta wuxuu u baahan yahay alt wuxuu yahayna inaad sheegtid waaye so kan camal waxaan leenahay let's just call it coding community camal iska leenahay laakiin inaad sharaxdid wuxuu yahay sawirku wuxuu yahay inaad sharaxdid sawirkan hadda waa kana waxaa dhihi kartaa camal people coding on a computer aad dhihi kartaa waa qeexaysaa something like that so inta waxaan leenahay let's do that people coding on a computer okay so tan waxay caawinaysaa qofka aan indhaha lahayn oo isticmaalo deviceska inuu garto sawirkan wuxuu yahay deviceka waxay leedahay image people coding on a computer okay so waxaa la dhahaa tan markaa responsive waxaa la dhahaa accessibility feature aa la dhahaa accessibility feature so haddii qof uu ku diro badanaa websiteyada dowladda websiteyada caafimaadka sida isbitaalada waxyaalahaas oo ku khasban yihiin kuwa maalin waxaan arkaya dhahaayo nin oo youtube ku jiro oo youtuber ahaan jiray oo waxyaalo badan samayn jiray iyo maalin wuxuu dhahaa waan isuu gareeyey maxaa yeele website-kayga ma ahayn accessibility ma lahayn oo dadka hard of hearing or hard of sight oo qofkaan arki karin wax ma access garayn karaan website-kii so waa la isu garay waxaa jiro looyaro shaqadooda ay tahayba inay tagaan websiteyada caafimaadka ku saabsan iyo dowladda iyo waxyaalahaas ay fiiriyaan ay dhahaan accessibilitygiis ma saxba haddiina accessibility sax ahayn suwin maxkamada loo diraa qofkii lacagna bixisi doona so tan waxay ka mid tahay accessibility feature ay ka mid tahay in qofka haysto device inaad u fududaysid in websitekaada garto waxa ku jiro okay so this is really important marka qaarkood aad ay muhiim u tahay okay and then sawirka waa kelinay so qaybtaas hadda naga dhamaatay hero areada I think we're done with the hero area wakasa qoraalkeedii waa kana and then sawirkeedina wakasa so this is the hero area now next waxaan gelaynaa qaybta aboutka so inaan idin tusaan jeclaa so that you can see exactly waxaan ka hadlaayo what I'm talking about so if we go back qaybtaan waan sameynay now qaybtaan waan sameynayna same thing oo casharkiina ku sameynaysaan same idea waaye so let's do that inta waaye marka so waxaan leenahay comment aan gelinaynaa leenahay about section okay about section so kan simple waxaan sameynaynaa waxaan leenahay div class about keep it simple and then aan soo xireynaa ha iloobin div okay gudihiisa waxaan gelinaynaa laba wax titleka oo h2 camal ah iyo waxaan gelinaynaa iyo qoraalka so let me just copy it so we can save time okay so h2 and then paragraph okay so qaybtaas we're done okay waxaan sameynaynaa marka hadda artikaladii ama qaybihii saddexda qaybood oo kala duwanaa saddexdan qaybood okay so let's look at it saddexdan qaybood waxaa weeye waa saa ujeedid background gooni ay leeyihiin waa car oo asagana shadow leh saa ujeedid it has a shadow haddaan weynayo screenka shadow uu leeyahay and then also sawira ku dhex jiro iyo title iyo qoraala ku dhex jiro so waxaa weeye waa qayb section ah so hal div oo kore inaan siino waayo ko marka labaad waa inaan haddana aan siino mid kasto div gooni ah inaan siino kadib inaan mid kasto divka gudihiisa aan siino sawirkii titlekii iyo qoraalkii okay so that's how we'll do it so let's do that so inta waxaan leenahay comment aan gelinaynaa leenahay articles maybe aan leenahay all right so and then div aan u furaynaa
something is wrong. So you see hadda how like u ogaada inay wax qaldan yihiin. See ku ogaan kartaa hadda inay wax qaldan yihiin meeshan qaybtan wax ka hooseeya articleska. Maxaa isbedelay? commentiga weli ku The jirta colors? The colorka isbedelay. So haddii wax saxan yihiin, so let's get rid of this one. Haddii wax saxan yihiin, soo ma jeedid colorka? Yes. So that's because waxaan iloobay intaan iloobay. So keep that in mind. Colorka waa inaad u isticmaasha as a clue haddii wax qaldayn in kale. So halkaasan kaasaan iloobay. Okay, and then div class. Let's call it content aan leenahay qaybtan. And then let's close it marka hore. Gudaheeda waxaa ku jira saddex waxaa ku jiro. Saddex wax oo ah saddexda article waaye. So we're just gonna give you hal class aan siinaynaa kulligood oo la dhaho inner or waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa div class. Let's call it inner. And then waxaan leenahay div. Now waxaan sameynaynaa we're just gonna copy saddex qaybood aan ka dhigaynaa kuwan. 1, 2. Okay. So saddex inoo kala qaybsan yihiin hadda. Gudahooda waxaan gelinaynaa waxyaalo kala duwan. So I'm just gonna see sawir waaye iyo h3 iyo paragraph. Lasoo copy garaynayaa to save time. So midda ugu horeyso haatana waa sawir. Ha ka iloobin alt. Okay. And then title and then paragraph. Sidoo kale kan kale sidoo kale waaye. Wuxuu leeyahay sawir iyo title iyo wuxuu leeyahay kana sidoo kale exactly. Kullina waxay leeyihin class la dhaho inner. Okay. Let's make it bigger. Maybe let's format things. Okay. So now the last thing labo waxaa naga dhiman I think midna waxaa waa form key midna waxaa waa footer key. Formka asaga it looks simple so I'm gonna copy it because we don't want to waste time. Formka hore u barateen waaye. So wuxuu ku xigaa qaybtaan ku xigaa. So keep in mind like diffka inaa ilaalisid waa diffka kan ugu koreeyo waa kana intuu ku egyahay line-kan ku egyahay. So waxaan rabnaa after that inaan gelino. Formka is like this. Formka wuxuu wataa diff uu wataa h4 wataa and then formkii wataa. Okay. Formkan waan baranay waxyaalo kale inta ku arkaysa hadda oo arkaysa method post. Method postigan waxaa loogu talagalay intee loo diraayaa formka. Marka submit la dhaho habkee loo diraayaa. What is the method? Habka loo diraayaa. You don't have to know hadda midaan because marka aan barano xoogaa sii socono sii baran doonaa. Laakiin basically waa formka habka loo diraayo method la dhaho posta lagu diraayo. Sida camal postal office-ka camal waaye. So postal office marka waxaa ku diraysid waxaad isticmaalaysaa postal office-ka. Laakiin haddaa rabtid inaad ku dirtid let's say email aad ku diraysaa waxaad isticmaalaysaa email. So a methodki waa habka loo diri lahaa waa wixii. And then just waxyaalaha kale waa just hore usoo barateen waxaa intaas badan waxaa maybe inku cusub text area. Text area waa meel weyn waaye. So you see here this text area you can make it bigger. Qoraal badan haddaa rabtid inaad gelisid waaye. Inputkana waa just qoraal yar waaye. And button. So you already have an idea of formka. The last thing would be the footer marka. So inta tegayna inta waxaan leenahay footer. There's no need kan ila sameeyo because footerka asaga ku sheegaya wuxuu ku leeyahay footer. Yaa xasuusta waxaan maxaa laga wadaa markii aan dhaho footer camal muxuu yahay waxaan soo baranay cashirkii hore slide-ka markaan ka hadlaynay waxaan baranay footer iyo header iyo maxaa la dhahaa magac gooni leeyihiin oo lagu yaqaano. Yaa xasuusta. Iyo haddaan dhahno kabsoqa section haddaan dhahno title waxaa laga wadaa kuwaas. Yeah, semantics. Semantics, semantic HTML. معناه waxaa semantic waxaa wax micno leh waaye. Micno leedahay. Laakiin diff camal ama let's say something like wax generic bida camal it's not ma define garaysno. Haddii bida la dhihi lahaa paragraph haddii la qori lahaa oo caadi loo qori lahaa na semantic noqonaysaa laakiin b ma ahan there's no definition. So footer wuu garanaya qofka there's no need oo inaa u sharaxid footer wuxuu yahay. Okay, footerka marka waxaan gelinaynaa let's put sida waxaan ka dhigaynaa headerka. So waxaan gelinaynaa div class waxaan leenahay top qaybta kore oo footerka ayaan soo xiraynaa
qaybta kale oo footerka waxaan gelinaynaa loogadii iyo waxaan gelinaynaa loogadii iyo navigationka gelinaynaa. Okay, so just h1 iyo navigation. Qaybta hoose, the bottom side of the footerkan waxaan gelinaynaa div class bottom aan leenahay, and then div soo xir. Kan waxaan gelinaynaa copyright-ki. Just do the copyright. So this is another way si loo sameeyo. I know inaa casharka hore aad samayseen wax la mid ah, laakiin xoogaa aad ku yara rafaadeen. But this is another way loo sameeyo. Adoo footer gudihiis ku jira yaa laba qayb ka kala dhigi kartaa. Waxaa ka dhigi kartaa qayb la dhaho top iyo qayb bottom la dhaho. Then waa kala define gareyn kartaa colorkoodii. Si gooni aa kala define gareyn kartaa. Okay? So far, HTML, that's it. That's all we need to do, HTML-ka. Okay? Wax su'aala so far, HTML-ka. Any questions? I don't see any questions here. Wax su'aala HTML-ka. You could always write or soo qori kartaan. Meesha ku soo qori kartaan chat-ka too. Yes, go ahead. Inta meeshan waa section waxa main isticmaali karaa. Yeah? meeshan dhif waxna isticmaala just header markaan dhaadan section aan dhahay main wax iska isticmaali karaa. Section meeshan isticmaali dhif kartaa. waxa isticmaala. Section isticmaali kartaa. Waxaa ka sii qatarsan div-ka. Maxaa yeelay div-ka nooc kasta u sheegi kartaa. Sectionka badanaa wuxuu ku fiican yahay. Waxaa loo isticmaalaa badanaa waxyaalaha qoraalka ah. Section oo qoraal ah loo isticmaala. So haddaad leedahay website, qaybta qoraalka artikelada ku jiraan, waxaa leedahay section waaye. Laakiin divka wuxuu ka caawinayaa anything aad u isticmaali kartaa, wax kasto. Anything oo aad rabtid inaad ka qaybisid, divka isticmaali kartaa. So hadda ka bacdi, just use div meel kasto. Uma baahna section. Divka isticmaali Okay, kartaa. diyaar. Yeah, anything oo rabtid inaad isku keentid, div iska isticmaal. Okay, any question? So dhifka wuu soo noqonaa mar kasta macalin miya horta? Yes, so divka meelo badan oo isticmaali kartaa. Laakiin habka u kala bedelaysa maxaa waaye? Say u kala bedelaysaa divafka maxay ku kala duwan yihiin kulligood? Mid kasta wuxuu leeyahay wax gooni uu ku yahay. U fiirso labadan maxay ku kala duwan yihiin? This is a div, kana div waaye. Yeah, sectionka qeexasa ku kala class duwan yihiin. class Class. class gooni wata classkay ku kala duwan yihiin. You see? Kanna wuxuu leeyahay class gooni, magaca gooni, hero la dhaho. Kanna wuxuu leeyahay class gooni la dhaho, about la dhaho. Kan div waaye, laakiin wuxuu leeyahay class la dhaho, text area. You see? Kan div waaye, laakiin wuxuu leeyahay class la dhaho, content. So you never have laba class oo isku mid ah except unless aad rabtid aad inaad ka dhigtid laba class oo isku mid ah. So kan camal divkan wuxuu la mid yahay divkan. Labadan waa exactly the same waaye. Sababtoo ah waxaan rabnaa labadan in isku ekaadaan. Qaybtan iyo qaybtan exactly the same ahaadaan aan rabnaa. That's why. So laba div haddaad rabtid inaad kala bixisid, class kale ku kala bedelaysaa. Laakiin div kulligood div ay ka wada bilaabanayas. wixii container ah waa divka ma aha text qoraal ee waxaas ma isticmaalis qoraalka always paragraph waaye ama waxa waa h3 laakiin haddaad rabtid dhowr element in aad isku keentid ama image ha ahaado ama h1 ama h3 iyo paragraph section yar haddaad rabtid in aad isku keentid saddexdan waxaan isku keennay oo ah image h3 iyo paragraph kulligood waxaan dhex gelinay waxaan ooga dhignay parent element div aan ooga dhignay oo class leh so divka waa container waaye oo wax isku keenaya wax waaye markasta. Yeah. Thank you. Okay, diyaar. All right. su-aasha kale aan qaba waxay tahay macalin Ah. viewportigu marba title ku hooseynaya miya Viewportiga qasab ma inuu title ka hooseeyo wuu ka koreyn karaa wuu ka hooseyn karaa laakiin waa inuu always ku jiro headka inuu ku jiro waa viewportiga laakiin orderkan dhib ma laha. Yeah. waxyaalo kale hadhowda halkan soo geli doono especially markii aad project waxa samaysaan ee kaba soqa CSS-kaada mar kasta ma isticmaalayno code bankan so waxaa jiri doono mar aad CSS-kaada define gareyn doontid waxaa leedahay inta camal waxaa leedahay link aa leedahay and then inta aad ku sharaxaysaa CSS-kaadi so waxaa leedahay style sheet and then waxaa leedahay href intaad sharaxaysa so waxaa leedahay /css/ waxaa leedahay style.css. Okay. So tan waxaa waaye markii aan ka baxno code banka CSS-ka meesha ku jirtaa ku qeexaysa halkan linkiga. Waxaa u sheegaysaa HTML-ka CSS-ka u baahantay inaad ku dabaqdid projectigan
waxay ku jirtaa folder la dhaho css slash file la dhaho style.css. Okay? taas markaan ka baxno waaye codebankan. Okay. Alright, so hadda marka HTML-kaas waa haysan doontaan insha Allah, don't worry. Laakiin waxaan gelaynaa CSS kan gelaynaa, which is the main thing maanta. Let's see time. Okay. For some time. waxaan rabnaa 2:30 meelahaas inaan ka dhamaystirnaano insha Allah. So CSS-ka I mean 2 hours iyo 30 minutes inaan ku dhamaystirnaano baan ka wadaa. CSS-ka marka waxyaalihii hore aan samayn jirnay ku bilaabeynaa. So number one, always start with the start-ka. So we want to reset everything. Start-kan ku bilaabeynaa. Start-kan waxay samaynaysaa it will reset because hadda saa ujeedada meeshan space yara meeshan ku yaalla. There's a lot of space. We don't want that ma rabno space-kaas. So waxaan leenahay margin 0 and margin 0 padding 0 iyo kii aan casharka hore ku sharaxnay la dhaho box sizing border box. Okay. So intaas daa dhahdid you're good to go markii noqoto resetka. So this is a reset al dhaha. Next waxaan sameynaynaa badigan aan gelaynaa. So let's go to the body. waxaan siinaynaa font waxaan siinaynaa font family. Let me just copy, it's too long. Font family waxaan isticmaalaynaa mid la dhaho enter, okay. And then hadday ay noo shaqeyn weyso kuwaan kala isticmaalaynaa. So kuwaan backup waaye, this is called backup. kanaa marka hore ku bilaabaya hadduu shaqeyn waayo kuwaan kala isticmaalaya. Okay, and then waxaan leenahay line height waxaa loogu talgalay qoraalada labada line oo qoraalka sida space u dhexeeya. Line height waxaan leenahay 1.5 and then inta waxaan leenahay waan arki doonaa waxaa sida inoo anfacaysa hadhowdi. Colorka waxaan siinaynaa colorkan muxuu yahay ma backgroundka ya? Is this the background? What is this color for? qoraalka 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 waa, it's all about the text and qoraalka waa. And let me see, give me a second. Family so okay. And okay, so qoraalka waa always the color waa qoraal. Now if we look at the qoraalada, it doesn't affect that much. We really don't need halkan. I'm just iska sii geliya hadda uma baahnin, but markalaan define gareyn doonaa. Okay, so badiga intaasaan ku daynayna, we're not gonna even bother that much. Headerkan target garaynayna, which is meesha koroo loogada iyo sawirkan. Headerka, okay. Remember waxaan baranay flexbox. So haddaan rabno headerka inaan isgarab dhigno magaca loogada iyo loogada sawirkeeda iyo navigationkan haddaan rabno inaan isgarab dhigno. Hadda sawirkan don't worry waan yareyn doonaa, it will be small. haddaan rabno isgarab dhigno qaybtan sawirkan waa qaybtan navigationkan waa qayb. inaan isgarab dhignaa rabnaa maxaan isticmaalaynaa flexbox ahaan? What are we going to use? Remember always flexbox maxay ka bilaabataa? Display flex. Always start with display flex. Yes. So hadda isgarab yaalaan, you just don't see because this picture is too big. Laakiin saa ujeedid waa kana navigation intii aadeen. And let's do a couple of things and intaan sameynin sawirkan yareen horta, let's make it a lot smaller. Sawirka waxaan ku target garaynaynaa diffkiisa marka hore target garaynaynaa. Diffkiisaan target garaynaynaa marka hore. So let's make the diffka waxaa ku yaala ID-ga haddaan rabno inaan CSS-ka target garan maxaan isticmaalaynaa halkan? xidig dash xidig maybe? Anyone? Dash like that? Ama underscore? Underscore aan isticmaalaynaa. Oh, hash. Okay, hashtag yes, hashtag. Yeah, like that. Ama waxaa la bound noo la dhahaa, hashtag noo la dhahaa, bound or hashtag. Or waxaa dhihi kartaa, I'm not sure magaca kale ma garanayo. Okay, yes, taas aad isticmaalaysaa. And then magaciyaa sheegaysaa logo. Okay, so waxaan rabnaa inaan isgarab dhigno, of course, sawirka iyo magacaan isgarab dhignaa rabnaa. Wax haddaa isgarab dhigaysid, always display flags. Really easy. Okay, display flags. Waxaan ku daraynaa let's add
Okay. So kan laftirkiisa usoo laabanayna. There's more to add. Sawirka aan yareyno because nothing will make sense haddaan sawirka yareynin. Sawirka waxaan leenahay hash logo img aan leenahay like that. Sizekiisaan bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa height waxaan leenahay 40 pixels iska dheh and then waxaan leenahay widthka waxaan leenahay auto. Okay. So kor haddaan tagno you see it's really small now. Wuu yaryahay sawirka kaasa. And then isgarab yaalaan community kan isgarab yaalaan dhowr waxaa kalaan ku dareynaa waxaan rabnaa space inuu dhexeeyo yar oo si sawirka iyo qoraalka iyo isku dhow yihiin iyo loogada so waxaan leenahay waxaan kaloo rabnaa you see how like gebi communityga ay hoos u yara taalo loogadana ay micnaha saan tahay and then hoos yar yaallo waxaad dhihi kartaa you could just say it's not a big deal but let's say align items center. Okay, you see how loogada iyo hadda isku aadan yihiin labadooda and then space yar aan udhexaysiinaynaa spaceka waxaad isticmaali kartaa gapkan waa fluxbox waay by the way so gap aa leedahay and then one rem gap and spacekan ugu yar that's why saas u noqda it doesn't have to be one rem we could say 0.5 rem aa dhihi karnaa okay so space u dhexeeya loogada iyo magaca waay gapkan wuxuu la shaqeeyaa fluxbox hadaa fluxbox haysanin display flux dizen ma shaqeynayo keep that in mind wuxuu sameynaa labada elementyo space u dhexaysiinaya okay and then aan ku laabana meesha headerka marka let's go back to the headerka waxaan leenahay marka waxaan siinaynaa waxaan rabnaa spaceka inaan kan geeskan geynaan rabnaa so the way we do that is waxaan leenahay justify content waxaa dabaranayna justify content space between. Boom. All the way aadaya. All done. And then now you see how like about kind of can a kor u joogaan just waxaan isticmaali karnaa align items. Align items center. Okay. Waxaan ku daraynaa kale xoogaa yar marka hore waxaan ku daraynaa background color. Background color waxaan ka dhigaynaa white. That wouldn't work because maybe we need the why are we making the background color white? Already white way. We don't need that. Okay, waxaan ku daraynaa xoogaa yar oo padding padding waxaan leenahay 1 rem 2 rem maxaa laga wadaa 1 rem 2 rem also rem kan muxuu yahay yaa ii sheegi kara pixels adoo u bedelayo maxaa laga wadaa xanad padding 1 rem 2 rem 16 pixel. okay I heard 16 pixel. 16 okay so 16 pixels ka kee Coriolis top and bottom. top and bottom yes and then 2 rem kana waa 32 right or 16 times 2 Left and right. Well, left and right. So left and right can but in the space ka kore hoos noo yareyna. So you see here how like space kan u dhexeeya waa inta space kor u dhexeeya. Right. Okay, good. That's why you guys get that one down. Waxaan gelinaynaa let's intaasaan ku ekaysiina. I see some border box xasan ujeeda like we don't need that. Logo, okay. Logodana we're good. And now logo the image kana we're good. H1 kana target garaynayna this guy. waxaan leenahay logo h1 logo h1 asaga waxaan ka bedelaynaa farta so waxaan leenahay colorkan ka wadaa so let me copy that colorkan bedelaynaa saasaan ka dhignay waa gebisku color and then fartaan bedelaynaa sizekeeda waxaan leenahay font size waxaan leenahay 1.5 rem. You get this one down. Okay, 1.5 rem. Okay, and then nav kana xoog saarayna hadda. So nav kana waxaan leenahay header nav. Okay, header nav. Waxaan leenahay of course we can say display flux already waa display flux uu yahay but we want to make sure in all there's a space between all that. Space between unbaanin. We can just say display flux and then waxaan dhihi karnaa gap u dhexaysi 2 rem and then space u dhexeynaa kulligood you see and then waxaan rabnaa underline kaas iyo colorkaas inaan ka bedelno
taas waxaan target garayn maxaan target garaynaynaa haddaan rabno inaan underline-ka iyo colorka bedelno أجرف hrefka يا okay so تاتك maxaan dhahaynaa marka تارجت جرين header nav href ايه أجرف okay a href like that يا وهجرة لهم بحنا يا href yes you're right so href kuma baahnin so we could just say a maxaa yeelay waxaan target garaynaynaa a-da base isi kuwaanaan target garaynaynaa so a la leedahay base marka hadda waxaa bedeli kartaa colorka underscoreka waxaas underscoreka waxaan leenahay text decoration none which is easy decoration none um and then colorkan aan bedelaynaa just gonna change the color color في مع مال يا سؤال كوديني mhm باشا مركي نافك سمينيسو about features waxaan join markaa samaynayso badanaa meeshaan ku dhibana kow naafka aa soo qabsanay miya display flex ka dhayn ka bacdi gaaba u dhexisiin yes so waxaa leedahay header nav waa waxaa weye headerka waa parentiga waa parent elementiga waa kana headerka navka waa kana ha so now waxaan leenahay marka meeshan display flux waxaan u niri qasama display flux laakiin waxaan u baahannahay gap 2gan u baahannahay 2 ramkan u baahannahay waxaan rabnaa space inaan u dhexaysiino ayaga so marka nav target garayn waxaan target garaynaynaa child elements kan oo dhan aan target garaynaynaa kuwaan oo dhan so waxaan leenahay ayaga u dhexaysi space intaas leenahay meesha waxaan dhihinay cashar kore waxaan dhihinay margin left waxaasaan dhihinay now you could just say gap whatever number aa siin kartaa taas miya barantigooda soo qabanay barant hadli maano barant display baarantigooda flex soo ka qabanaysa oo bacdi naaf gap laakiin naaf bes haddaa dhahdo micnaheedu meel kale inuu ku yaala dhici karto so si aan usii qeexno dhahno naafka waxaan ka wadnaa headerka ku dhex jiro so headerkaa soo jiidanaysaa marka so header waxaa leedahay header naaf and then bedelaa leedahay yeah okay مثلا and font waxaan bedelaynaa font weightka let's make it 500 500 waxaan ka dhiganaa xoogaa waxyar culays yaraan ku dareynaa so font weightka ogow waxay u dhexaysaa 400 ilaa iyo waxay u dhexaysaa 700 so haddaan dhahno 700 becomes aad u bold noqonaya waxaa kal I think up to 900 waa dhigi kartaa yeah you can say 900 waxaa kaloo dhigi kartaa haddaartina bold iska ahaado just waxaa dhigi kartaa bold iska ahaanaya 400 haddaa dhahdana waxaa waaye daciif ka dhig waaye ha ka dhigin bold you see I'm not sure 300 in la dhihi karo okay yeah you can say 300 aad oo daciif uga soo dhigaya you see so anaa waxaan rabnaa inaan dhahno maybe 500 bold yar ku dar and then waxaan leenahay waxaan rabnaa kale inaan ku darna hover inaan ku darnaa rabnaa oo marka gacanta la tusaaro colorka isbedelo laakiin waxaan rabnaa si oo fudud oo animation ku jiro in isku bedelo animation maaha laakiin xoogaa yaro waa arki doontaa I'll show you so waxaan ku daraynaa waxa la dhaho transition color waxaan leenahay 0 point waxaan leenahay 0 point markii colorku bedelmaayo saan u bedelaan ka wadanaa 0 point x is so maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa markii colorku bedelmaayo oo hoverka markaan ku darno hoverka oo gacanta la dul saaro hadda ma shaqaynayso laakiin markaan gacanta dul saarno colorka uu yahay oo kan ah markaa ka bedelaysa u bedelaysa kan markii hover la saaro gacanta la dul saaro waxaa qaadataa waqtiga 0.3 seconds qaado adigoo isticmaalaya methodka la dhaho ease oo tartiib waxa waaye neefsasho camal waa easeka in wax neefsado so it's just a way of transition le waaye wax weyn ma ahan you don't have to but it just wuxuu ku daraa xogaa professional lessu ku daraya waxaan leenahay header nav waxaan leenahay a hover so meesha markaan bedelayna colorka marka ay isku bedelaan marka gacanta la dul saaro so inta waxaan leenahay let me just copy the color hoverkan waxaa la dhahaa yaa xasuusta cashirka hore waxaan dhahnay magac uu leeyahay qabiiluu ka mid yahay waxaan qabiilo kaluu ka mid yahay yaa xasuusta qabiiladu ka mid ahaa Sudo, no? pseudo yes waxaa la dhahaa qabiiladan pseudo classes aa la dhahaa waxaan leenahay hover wuxuu ka mid yahay pseudo classes pseudo saanay u qoran tahay waa erey oo nooc kale waa pseudo classes in css yeah pseudo classes ayagoo badanaa jiro oo cido kale aha jiro oo noocaan oo kale ah oo waxaanoo kala sameeya waxaa ka mid ah sida camal link waxaa jira mid la dhaho link oo dhihi karta halkan you could just say link
waxaa ka mid ah mid la dhaho visited visited so haddii linkiga la booqday waa bedeli kartaa kalarkiisa markii la booqdo kabacdi aa laga wadaa so ayagoo badanaa jiro an habar waaye so kuwan maxaa loo dhahay pseudo classes maxaa yeelay markii aa wax samaysa kabacdi shaqeynayaan ma shaqeynayaan marka ugu horeyso websiteka uu muuqdo okay so that's why pseudo class loo dhahaa okay aan ka gudubno marka so now markaan gacan dul saarno you see colorkiisu isku bedelayo xoogaa yar waxaa ku jiro neefsasho aha ku jirto ma ahan like quick ma haddaan ka bixino transitionkan meesha we remove the transition it will be just quick wax ma jiro oo neefsasho waxaas ma jirto see marka buu soo boodaya colorkii sidaasoo la daaraya la diminaya camal like haddaan ku darno transitionka it looks more professional you see that's why okay aan ka gudubno marka let's move on to the hero area because qaybtan navigation waa naga dhamaatay it's good to go wax su-aala soo far intaanan usii gudbin questions okay let's move to the hero area so we can save time also commentiga si loo qoro css ka samay by the way calaamada slash star comment aa qoraysaa and then star slash okay that's how you write a comment programming kasto css ha ahaado html iyo kuwaan baran doono dhan kulli waxay leeyihin hab loo qoro commentiga waxaa waaye developerka soo socdo ama qofka projectigaas fiirinaya waxaa uga tegaysaa notes yar yar aa uga tegaysaa dadka caadiga ma arkaan websitekaada imaaday okay so now waxaan leenahay marka next waxaa waaye hero areada we're gonna target the hero gan first waxaan leenahay dot hero and of course haddaan rabno waxaan isgarab dhigno maxaan sameynaynaa anagoo fluxbox isticmaalayno what is the first thing fluxbox display flex display flags always keep that in mind haddaa rabtid wax isgarab dhigtid ama aragtid fluxboxka inaad isticmaashid waxaa leedahay display flex aa ku bilaabaysaa waxaan rabnaa inaan dhex bartamaha geyno waxaan leenahay justify content waxaan rabnaa inaan isgarab dhigno space uu lahaado sawirkan waa yareyn doonaa waxaan leenahay space between waxaan weligoodu iswataan and then align items always way la socotaa center okay so hadda isbedelo badan ma dhicin laakiin sawirka markaan yarana arki doontaa waxaan leenahay waxaan ku dari doonaa xoogaa yaro padding ah waxaan leenahay 2 rem padding aan ku dareynaa waxaan ku dareynaa let's add a background color so backgroundkan waxaa la dhahaa this is a gradient background aa la dhahaa so haddaa rabtid inaad ku dirtid background laba color ah oo dhinacna colorka ah dhinacna colorka ah oo isku dhex lifaaqan this is how you add it waxaa leedahay linear gradient aa leedahay this is more advanced properties waaye oo css-ka oo haddaa rabtid inaad alaab khatar ah samaysid so linear gradient waxaa waaye waa habka loogu daro color hal color ma ah color badan aa ku dari kartaa waxaa samayn kartaa oo isku dhex lifaaqi kartaa habkaa rabtid so marka ugu horeyso waxaan ku bilaabeynaa angle-ka uu ka imaanayo isku dhex lifaaqa oo micnaha ma waxaan rabnaa inuu dhinaca right-ka ka imaado color dhinaca leftigana color ka imaado so waxaan rabnaa kor top or bottom mar rabna labadooda waxaan rabnaa inuu angle ka imaado angle-ku ka imaana waxaan leenahay 135 degree aan leenahay 135 degree adoo ka imaanayo oo slanted ee camal waxaan leenahay colorka hal color ku bilaaw oo la dhaho ff 8b 6b okay colorkaas ku bilaaw one color waaye waxaa ka bilaawdaa colorkaas 0% ka bilaaw okay aan leenahay now waxaa ku xujisa color kale oo asagana la dhaho 00 b9 cd waxaan oo more advanced you don't need to know 100% laakiin ina ogtaa waa muhiim in aad samayn kartid laba color inaad isku dhex dari kartid sawirka hadda naga qarinayo if we get rid of the sawirka for now just quickly let me just copy it and get rid of it for now you see how dhinacana waxaa ka imaanaya color dhinacana colora ka imaanaya labada dhinac so colorkan marka and also you see colorka koro ka yar imaanaya dhinacan kore like right meesha kama imaanaya geeskan iyo geeskan haddaan degree ka bixino taas waxaa isbedeli doono and then kan waxaan leenahay marka 100% ka dhig and then yes so this is waxaa la dhahaa gradient this is how you do gradient
haddaan ka bixino kan oo maxaa la dhihi jiray angle-kan it's gonna change. You see how midna hoos uga imaanaya midna kor uga imaanaya. Waa linear waaye. Waa habka linearka u shaqeeya. Magacaan oo bedelmi karaa waxyaalo kale u noqon karaa. So this is how you do gradient. It's a little more advanced laakiin way fiicantahay inaad og tahay inaad habkaa samayn kartid. Sawirkan soo ceshanaynaa. Waxaan leenahay inta color white qoraalka white nooga dhig. Waxaan ku daraynaa min height. Waxaan isticmaalaynaa a new way oo loo define gareeyo size. Waxaan leenahay 60 VH. 60 VH. Waxaan leenahay. VH kana aan define gareyno wuxuu yahay. So if we go here and say CSS VH, that no. CSS VH unit stands for viewport height. It's a relative length unit that represents the percentage of the height of the viewport which is visible to the area of the browser. Okay, relative to relative to the viewport height, 1 VH is equivalent to 1%. Okay, of the viewport's height. For instance, if your viewport is 800 pixels tall, 10 VH would be 80 pixels, 80 pixels, 10% of the viewport. So you don't need to do a lot of math. This is why u baahan tahay math xoogaa taqaanin markaa baranaysa programmingka. But muhiimadda waxaa waaye it's like percentage camal ay la mid tahay. That's all you need to know. Percentage ay la mid tahay. It's a little more waxay ku saabsan tahay space kana haysana bas ay ku saabsan tahay, not everything else. Okay, so it's just like a percentage. All right, so I just wanted you to know inay jiraan waxaas. Waxaan kaloo target garaynaynaa hadda qoraalka. Let's do that. Waxaan leenahay text area. Okay, text area. Let's do pattern. We're gonna go a little bit faster because in our add no media query. And we don't want to spend a lot of time. Kan waan barana waxyaalaan intooda badan. Text align, center. Waxa cusub in soo baxaan ma ogi. I'm not gonna explain it too much. So text area dan waa qaybta qoraalkan waa waxaan target garaynayna. So waxaan leenahay text area. This area H1 ka target garaynayna. Waxaan leenahay font size ka dhig. Waxaan leenahay 3 rem. And then waxaan target garaynayna waxaan leenahay 3 rem. And then waxaan leenahay margin bottom and 1 rem. Okay, and then kan kalaan target garaynayna oo buttonka. The button, did we target the paragraph? We didn't target the paragraph. Okay, let's target the button. Buttonka waxyaalo badan uu leeyahay. I wouldn't spend too much time on it. So waxaan leenahay text area button. waxyaalo badan uu leeyahay. So I'm just gonna copy it. Waan just buttonka inaan qurxino leewaay intaan waxaan arkaysid. So wuxuu leeyahay margin, top, padding, background color uu leeyahay, colorka qoraalka oo cad. You know, wait, yeah, colorka qoraalka cad, and then border uu leeyahay oo none and then wuxuu leeyahay border area oo ah cornerkan geeskan aan ka soo dhignay, iyo cursor oo gacanta markaan dul saarno u ekaanaya in la kala garaynayo camal. Transition hadda aan soo baranay iyo border. I'm not sure why we have border none here. Yeah, that's fine. And then borderka waa kana. Borderkan muhiim waa inaad fahantid borderka midaan sharaxaa bise. Borderka haddaad inaad qeexdid waa geesaha cornerska kore geesaha kale waaye. Borderka waxay leedahay saddex wax. I think maalin waa qeexnay. Waa size-ka borderka oo cornerska. Solid waa type-kii tahay, style-keeda waaye. Kanna waa colorka. So colorka waxaa dhigi kartaa transparent oo ah color ha siinin. Waxaa dhigi kartaa blue, red, whatever aad dhigi kartaa. Okay. That's the border. Saddexdaas waxaan hayay saddex qasab waaye. Buttonka markii gacanta la dul saaro in isbedelaan rabnaa colorkiisa wixiisa. So asagana waa kana si isku bedelaya. So gacanta markii dul saaro because it looks like that. Okay. And then sawirkaan target garaynayna waxaan rabnaa size-kiisa inaan bedelno. So let's make the picture smaller. So waxaan nidhi hero ID aan ka dhigno waa kana see hero image. waxaan nidhi max widthka balciisa ugu badan intuu dhan yahay waa 50%. Heightkiisa auto ka dhig oo automatic waaye. Border radiuskana waxaa ka dhigtaa
8 pixels oo ah geesahan cornerskiisa. So you see how it looks nicer hadda. So qaybtaas dhan is all done, this section. Okay. So that section is done. Waxaa naga dhiman about-ka. We're not gonna spend sorry too. معلم why pixels loo isticmaalayo meeshan hadday wax kala isticmaalay So waxaan nidhi haddaayay markii aan ka hadlayna arrimaha relative-ka waxaa badanaa loo isticmaalaa RAM-ka wuxuu ku fiican yahay qoraalka. So anything oo okay text eh. okay So still oo ku isticmaali karta RAM. We could just say here this one is half of 1 RAM. So waxaad dhigi kartaa 0.5 RAM. It's gonna be the same. You see? Isma bedelayso. But it wouldn't make a difference markay noqoto responsive design-ka. Waxa difference ka sameynaya waa qoraalka. So inta camal font size-kan haddaan dhahno pixels, then that will mess up markay noqoto responsive design-ka. Meeshiisu joogaa ma dhaqaaqa ma weynaana haddaan dhahno pixels. RAM haddaan dhahno marna wuu weynaanaya qoraalka marna wuu yaraanaya depending on the device-ka. Okay? So qoraal ahaan markii loo yes always waa inaa isticmaasho RAM. So anywhere on aragtid font size always waxaan isticmaalaynaa RAM. Laakiin kuwan kale markay noqoto margin iyo padding way fiicanta inaad RAM ka isticmaashid, but it's always optional waxaan ka ahayn qoraalka kuwa kale. Okay, that's the difference. So and then just about kan naga dhiman, we're just gonna align dhexdan geynayna waxaan dhan. So let's do that. Just gonna center it. Waxaan nidhi about, waxaan siinay padding, text align aan nidhi center, and then max widthkiisa waxaan ka dhignay 800 pixels. Kan always waxaan ka dhigi karnaa percentage. We don't really need to do this, especially markuu yahay responsive-ka. 800 pixels waxaa uga dhignay sababtoo ah waxaan rabnaa markii la yareeyo in uu markii la weyneeyo inuu ku ekaado meel. So you see how like hadda uu sii kala baxayo sii kala baxayo sii kala baxayo markaan gaarna 800 uu istaagaya kala baxa. 800 tagnay kala bixuu istaagay soo ma jeedid ma rabno markaan sii kala baxno inuu sii bato ma rabno waxaan rabnaa inuu inta ku ekaado. So 800 pixels saasaan u isticmaalna, that's why. um, and then margin auto. Then title-kan waxaan ka bedelayaa. I'm just gonna change the color-ka title-ka. Just gonna change the color and then space yaraan ku darna halkan oo bottom space and then waxaa noogu xigo qoraaladii. So this sawirkooda iyo waxay wataan title-koodii waxoodii. So let's do this. So qoraalada haddaan ku laaban HTML-ka naga waxaa arkaysaa waxay leeyihiin mid koray leeyihin oo la dhaho content. So kaasaan soo jiidanayna marka hore. Waxaan leenahay dot content. Okay. So inaan isgarab dhignaan rabnaa waxaan sameynaynaa haddaan rabno inaan isgarab dhigno kulligood. Fluxbox maxaa isticmaalaynaa? Bilay flex. Display flags, always remember. Display flags waa waxaa u baahan tahay. Hadduu isgarab yaalaanba, that's it. Isgarab yaalaan haddii in la yaryareeyo oo space loo dhexaysiiyo basi rabaa. So display flags waxaan leenahay always waxaa la socda justify content oo ah we can say center and then waxaan gelinaynaa gap oo dhexaysiinaynaa space oo dhexaysiinaynaa oo ah 2 rem and then waxaan siinaynaa padding oo padding aan siinaynaa 4 rem ah iyo 2 rem anaa garanaysaa wuxuu yahay. Background color aan siinaynaa oo midkiiba ama qaybta dhan oo sectionka weyn aan ka wadaa kulligiis background colorkaasaan siinaynaa. You see how like isku bedela hadda background waa kan oo kala duwan soo jeedid. Sawirada marka hadda naqasaayo, that's why we have all this space. Sawirada naqasaayo. So waxaan sameynaynaa waxaan soo jiidinaynaa innerka wax ka bedelaynaa marka. Let's change the inner. Innerka waxaa weeye saddexdoodaba waa inner ay wataan. So you see inner kulligood. So waxaan sameynayaa I'm gonna copy most of it, but hal xabaan ka reebayaa oo aan idin tusayaa. So innerka waxaan siinay max width oo balaca ugu weyn ay lahaan karaan. Waxaan ka wadnaa boxkana ka wadnaa boxkana cad yar ka wadnaa balaca ugu weyn. Waxaan siinay padding, waxaan siinay background color white iyo waxaan siinay border radius oo 8 pixels One more thing aan ku dareynaa oo ah shadow. So meeshaan u jeedo shadow ma laha hadda. There's no shadow. Shadow aan ku dareynaa. Habka shadow loogu daro element waxaa waaye waxaa leedahay box shadow yaa leedahay and then waxaad define garaynaysaa shadowgu wuxuu yahay. Waxaad sheegaysaa
dhinacuu shadow ku cast garaynaa macnaha shadow intuu aadayaa directionkee waxaa sheegaysaa colorkiisa iyo culayskiisa iyo waxaasna sheegaysaa. So that's actually aan fiirina inta dhahno box shadow css. Just want to show you this doesn't show us enough. Box shadow. Let's see what defines box shadow. Okay. Box shadow. waxaa samayn kartaa. This doesn't define it still. Okay, box shadow. Okay, so you see here box shadow. Shadow gan was sharp. Why? It's very sharp. It's very harsh shadow. So what color key offset lagu sameeyo? Offset waxa waaye dhinaca loo riixay and then hoosna loo riixay. Okay, so this is what you do marka saana samaynaysaa. That means kan waxa waaye waa the right side ka 10 ku dar and then the bottom side kan 10 ku dar waaye. So arrintii oon hore kusoo barno margin-kii waxaas so right side-ka wuxuu leeyahay geesuu leeyahay cornersku leeyahay. So and then waa kana color ku daraysa. So hadda kii hore aan color ku darnay 10 pixels and then light blue. You see how light blue u noqday. And then now waxaan ku daraynaa xogaa yaro blurriness aan ku daraynaa. waan blur garaynaynaa. So waa 10 waa sida uu offset u yahay and then 5 pixels aan ku darnay oo ah blurriness-ka siduu blur u yahay. And then waan sii wadnay waxaan ku darnay set the spread radius. So spread radius waxa waaye the spread radius parameter defines the spread radius of the shadow. The positive value increases the size of the shadow and negative decreases. Okay, so just waxa waaye on how far uu aadi karo shadowga uu aadi karo waaye spread radius lagu sheega meeshuu aadi karo how far uu aadi karaa waaye. So just saas waxaad le qeexaysaa and then you just make sure you don't have to memorize it. لكن muhiim waa inaad og tahay haddaad shadow inaad samaysid wuxuu leeyahay properties noocaan uu leeyahay. This is how you do it. Okay, that's most important. But qof oo xifdiye ma jiro, nobody memorizes shadowga wuxuu yahay. So ka annagaan sameynayna waxaa la 0 2px 4px and then color aan siinaynaa RGB color la dhaho aan siinaynaa oo ah black but leh RGB-ga waxaan ku baranaa casharkii hore. So kan maxaa laga wadaa? What is this one? I know this one is black. Kan maxaa waaye? What is this one? 0.0 muxuu yahay? Remember waxaan dhahna kalarada RGB markuu yahay waxaad isticmaali kartaa opacity. Opacity aad isticmaali kartaa. Micnaha sida uu transparent u yahay kalarka waaye. So hadduu yahay 1 kan micnaheed waxaa waa black. So inta ka fiirso. waxaan leenahay 1 it becomes black. You see? So like haddaan dhahno 0.1 haddaan dhahno waa very light fade waaye or gray. You see? So that's why. And then offset kan waa kuwana. That's the offset. This is the maxaa la dhihi jiray the spread. And then this is a 2 offsets waaye. So offset u yahay. But like you don't have to memorize it. You just have to know marka shadow loo sameynaya wax saasaa loo sameeya. CSS-ka saas u kala baxaan. Website-kaas W3 schools uu ku define garaysan yahay. You don't have to memorize it, but you have to know inuu jiro intaan loo sameyn karo. Intaas un waa bis. Muhiimadda. Okay. Sawirkaanaan wax ka qabanaynaa. So let's just fix that sawirka. Hoose aadaynaa. We're just gonna make it smaller, fit inside. Also, you see sawirku stretch gareysmaya. Taas maxaa keenayso? Waxaa keenaya width-kaana keenaya. Percentage markaa gelisid wixii marna uu yaraanaya marna uu weynaanaya. So we could just also say 200 pixels camal aan dhihi karnaa. Then that would be like that. And then waxaan dhihi karnaa kan min width haddaan dhahno waxaan dhihi karnaa saas. But laakiin tan waxay ka dhigaysaa wixii dhan way qasaysaa. So that's why percentage-ku u doortay. Okay. Okay. So qaybtan section-kan saas uu nooga dhamaaday. Wax su'aala? Any questions? You don't have to do much about it. meesha oo 100% ka dhigtay maximum Max 100% that ka dhigto it wouldn't make sense because max 100% waxaa laga wadaa ugu badnaan wuxuu noqon karaa 100%. So it wouldn't make sense because ugu badnaan markaad dhahdid waxaa u baahanta wax ka yar 100% inaad samaysid. So haddaad dhahdo ugu badnaan wuxuu noqon karaa 50 pixels
now markii uu weynaado 50 pixels markuu gaaro 50% aan ka wadaa hore uma sii weynaanayo. See, there's no more growth. Yeah, so you could say min waxaa waaye wuu weynaan karaa laakiin yeah, that wouldn't make sense. Weynaan karaa laakiin markuu gaaro 50% jooji, yaraanta jooji, basically that's what it means. Okay, there's different ways to fix it, but keep it at that. Any questions? Okay, so now just waxaan oo dhiman marka qaybtan contactiga iyo footerka. For the sake of time, qaybta contactiga we're gonna skip CSS-keeda. We're just gonna copy and paste ma sharaxayno, but you could look through it. Casharka horaan ka tataaban xoogaa markay noqoto sida loo sameeyo formski waxaas. So CSS-keeda waa fiirin kartaa. You could study waxaad inshaan gelinayo, but it's up to you inshallah inaad fiirisid. One more thing anaga maqano title-ka ah. We're missing one more thing. Remind me later. Computerkaygan batteriga kasii dhacayo. Okay, so contactiga waa kaasa, and then the last thing we have footerka, which is let's see, footerka, yeah, footerka I think waa garanaysaan asaga laftirkiisa. So xoog waxaan saaraynaa media query-da, so let's just footerkana aan galno CSS-kiisa. So footerka waxaan ku bilawnay footerka backgroundkiisaan define gareynay, color aan siinay, and then padding aan siinay, and then waxaan dhahnay tabka, qaybta tabka define garee waa qaybtan waaye. Where is the tab? This section waa logada iyo navigationka waaye. Waxaan nidhi display flux ka dhig, justify content, align items, and then margin bottom siyaan nidhi. And then waxaan define gareynay tab. Meesha waxaa naga dhiman text decoration aan leenahay. Okay, text decoration aan siinay oo kaasa, and then bottomka waxa waa copyright-ka waaye. So bottomka waxaan nidhi waxaa siisaa hal waxoodan garanayn waxaa tan borderka. Borderkan waxaan nidhi qaybta kore bes see border. You see, so we said only give the top section ka color siyaan nidhi. You see, halkan waxaan nidhi border top colorkan siyaan nidhi, border top. So borderka waxaa samayn kartaa hal qayb oo ka mid oo borderka waa dooran kartaa colorkan waaye. Okay, any questions so far? Okay, so hadda website-ka caadi waaye, everything is good, it looks great, dhag waaye, lakin the only problem is responsive maaha website-ka, it's not responsive. So haddaan yarayno wixii, if we make it smaller, it looks bad, right? See, wax oo wixii dhan way isku halaalaysan yihiin oo siiba qaybtan, it doesn't look great. Qaybtan kore waxbaa qarsoon, kan sawirkii meeshaan u aaday oo waa kana, it's not good. So let's make it responsive markaan ka dhigno annagoo isticmaalna media query. Okay, so media query-da waa kana hoosaan ku qeexinaa. So always media query-da gadaale imaadaa, kor ma la mariyo media query-da, so always at the bottom ayada ugu hooseyso CSS-ka. Okay, so media query-da waxaan define garaynaynaa marka hore tablet-ka, and then waxaan define garaynaynaa telefonka. So just waxaan leenahay at media screen and waxaa sheegaysaa max width 760 iska dheh pixels. qof aa dhihi doono meeshaan pixels maxaa loo dhahay, maan dhahno rem. Tan ma define garaynayno element, ma define garaynayno ku jiro pageka. Tan waxaa waaye balaca screenka waaye, so ma dhihi karna rem. It wouldn't make sense in rem la dhaho. Waa balaca how big uu yahay screenka waaye, so rem looma isticmaalo. Okay, so 760 maxaan rabnaa inaan sameyno? Waxaan rabnaa in aan isdul saarno labadan. So logadan iyo kan markii 700 la gaaro, so halkan aan fiirina 700, so hadda 800 aan maraynaa. 760 meeshaan camal markaan marayno waxaan rabnaa inay labadan ay kor imaadaan, laakiin waxaan ka dhigi karnaa kan maybe 720 camal ka dhiga daarabtid. So 720 camal waxaan rabnaa kasoo soo taaban rabaan mar dhow, waa aad iskugu soo dhow yihiin. You could always screenkaadi ku xiran tahay how big it is.
so marka saan isku soo dhow yihiin waxaan rabnaa in ay maybe let's make it like yeah 660 ka dhig maybe so 660 camal marka la maraayo waxaan rabnaa in ay labadan ay midna kor imaad midna hoos okay so who can help me with that so maxaan target garaynaynaa haddaan rabno labadan qaybtan sectionkan iyo sectionkan haddaan inaan isdul saarno HTML-ka maxaan target garaynaynaa what are we targeting maxay ku hoos jiraan parity elementigooda maxaa waaye labadan qaybtan loogadan iyo navigationkan iyo dharka miya headerka yes so headerka waaye so headerkan target garaynaynaa waxaan rabnaa marka in aan bedelno directionkooda okay so directionka daarno inaan bedelno already headerka meel kale ku define garaysan yahay haddaan kor tagno waa kana u define garaysan yahay it's already defined right here kanaan rabnaa marka inaan bedelno oppositekiisa inaan ka dhignaa rabnaa by default kan meeshaan maxay tahay by default ma column mase waa row by default Column. by default by Row. default by default row row had by default row. row waaye Row. haddaan rabno inaan ka dhigno column waxaan leenahay we're gonna say flex direction column saasoo column ku noqonaya hadda isdul saaran isuma jeedid laakiin by default waa row so media query waxaan rabnaa inaan isdul saarno so maxaan sameynaynaa media query marka waxaan ku qoraynaa labada inaan isdul saarnaa rabnaa so haddii waxa la isdul saarayo oo column laga dhigaa maxaa la sameynaa wixii haddaan sameynaynay flex direction 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 column okay so hadda the cool thing is like markaan weyneyno wuu ka baxaya isdul saaran yahay markaan isku soo dhaweyno wuu isdul saaran yahay okay we don't have to inaan define garayna display flex maxaa yeele koraan ku define garayna display flex because flex direction daarabto inaad isticmaashid waxaa u baahantay inaad marka hore dhahday display flex laakiin already waa dhahnaa display flex halkan waxaan leenahay base waxaan bedelaynaa flex directionki aan bedelaynaa column ka dhigaynaa markii la gaaro 660px markii la gaaro now one more thing because aad iskugu dhoway halkan you see there's space yaraa u dhexeeyo so waxaan ku daraynaa gap yaraan ku daraynaa we're just gonna say gap 1 rem okay looks nice another thing okay tan marka saas inooga dhamaatay that's it headerka that's bisa u baahnay inaan sameyno we don't need to do much hadhowdii markii aan tagno yeah we don't need to do much hadhowdii markaan tagno qaybta taleefonka wax yar ka bedelaynaa bas haddaan si yareen tan you see how qaybtaan u halaysan tahay waxaan rabnaa in ayna halaysnayn so qaybtaana target garaynaynaa qaybtaan maxaa see u target garaynaynaa qaybtaan oo line together wax isku qoran yihiin maxaan soo jiidanaynaa class gooniyan soo jiidanaynaa classka oo ayaga dhan ka koreeya maxaa waaye hero Def. hero yeah that's right hero so just waxaan leenahay hero and then haddaan isdul saarayna maxaan sameynaynaa remember hadda dhow isdul saarno laba wax waa flexible column direction flex direction flex direction column easy isdul saarayin okay you don't even have to do much kan intaasuu ku egyahay just sawirkaana waxaan sameynaynaa we're gonna do something about it waan yar weyneynayna xoogaa so sawirka wuxuu noo ahaa hashtag hero image noo ahaa waxaan bedelaynaa just sizekiisa xirka bedelaynaa so waxaan leenahay max width 100% and then waxaan ku daraynaa margin tab yaraan ku daraynaa margin tab 1 rem space yara inta siinayna but other than that it looks great haddaan yarayno haddaan screenka weynayno boom waa isbedelay haddaan yarayno waa isbedelay you see how powerful this is just waa couple of lines le waayo on gelina media queryda dhexdiisa hoosta sii aadayna marka maxaa naga sii halaysan kan nagama halaysano this one is good waxaa naga halaysan qaybtan naga halaysan yeah so we don't want in waxaan isaa noqda in isdul fuulaana rabnaa markii ay sizekan la gaaro so waxaan soo jiidanaynaa elementiga ayaga dhan ku wareegsan kuwan
maxaa ku wareegsan saddexdoodaba ya Inis. content ya content yaa ku wareegsan Content. kulligood Okay. ya so content yaa ku wareegsan contentiga haddaan rabno inaan isdul saarno ayaga maxaa sameynaynaa Flux direction. yep direction. flux direction column Hold on. simple don't overthink it like that now first direction column waan dhahnay it looks great but laakiin maxaa ka hadlaysan hadda waxba ira ka hadlaysan Center kor waa inuu so dhinaca gees ku jira soo maa yes. dhexdaa rabna inaan geyno we just want to move it to the center so centerka haddaan rabna inaan geyno y axis-ka waaye maxaa isticmaalanaa y axis-ka Align item center. align item center exactly you guys get the hang of it yep y axis-ka waaye now centerku joogaa now haddaan soo yaro weynin wax yar sidii hore ku laabanaya haddaan yarayno boom waa isdul saaran yihiin it's a lot better um, waxaan kaloo samayn karnaa kan waan balaciisaan weyneyn karnaa haddaan rabno we just make it a little bit bigger which waxaan leenahay inner waxaan leenahay max width aan ka dhigaynaa like 80 pixels 80% aan ka dhigaynaa just a little bit bigger than that inuuna aad u yaraynin okay looks a lot better um, okay so that's it for qaybtan because waxaan u baahana keliya waxaa waaye markii la weyneeyo inuu isgarab yaalaan markii la yareeyana isdul saaran yihiin formka I don't think we need to change anything formka automatically asaa isbedelaya laakiin footerka naga hadlaysan you see how footerka wixii dhan inta imaadeen sida heerarkan aan sameynaa footerkana so let's do that footerka marka waxaan rabnaa only qaybtaan bis rabnaa inaan wax ka bedelno not qaybtan hoose so haddaan tagno footerka qaybtan wax ka bedelayna maxaa la dhahaa classka noocay leedahay Wait. Class Top. Top. class top yes top. yeah just waxaan rabnaa inaan bedelno qaybtan bese inaan bedelna rabno labadan isdul saarno so just waxaa leedahay top haddaa wax isdul saaraysa maxaa sameyni labo wax haddaa isdul saaraysa Direction. flux direction yeah Galaxy direction. flux direction column and then just waxaan gelinaynaa space yar oo dhexaysiinaynaa waxaan leenahay one rem okay and highlight keyga waaye looks great okay that's it for qaybtaasna see how powerful that is and then just kan xoogaa space oo dhexaysiin karna haddaan rabno we could just say something like top a waxaan dhihi karnaa nav a ama top nav aan leenahay and then gap aan u dhexaysiinaynaa let's say 2 rem gap tab a nav I think we have to say display flex yeah see ma shaqeynaa gapka unless a display flex dhahdo because meeshan tab navka ma ku define garaysno kor so عن سؤال طبعا سويدري لاينز always mid ka hooseeyo explain gareyn kartaa okay baalada line-yaasha isku flaga oo taabo oo wax ku dhex furayso meeshana line-yaasha ku dhex furayso there's always one oo ka hooseeyo so how do you do that kan ma ka hadlaysaa yeah there's always that one oo ka hooseeya markaas why do you think iyaga hooseeyo do you think qalad inuu yahay no qalad ma aha I'm just curious oo waxaan leeyahay yeah sidii kuwii hore aan u sameynayna ma u sameynayna mise oo CSS ka markaan qorayna before so sababta uu kan iga hooseeyo oo always iga hooseeyo maxaa yeele waxaan ku dhex jirnaa media query Media ku dhex jirna. yes so midka ugu hooseeyo kan wuxuu wataa kan ugu hooseeyo wataa waa kana so kulligood waxay soo hosgalayaan media query soo dhex galayaan kulligood okay hadda fahmaysaa diyaar no problem okay cool one last thing is markii aan aad u yareyno wixii waxaa isku qasmanayo loogada waa okay but laakiin waxaa isku qasmanaya this guy navigationka waxaan rabnaa inaan navigationka wax ka bedelno so taas waxaa taleefonka markuu yahay waaye so kan waxaan rabnaa inaan ka dhigno maybe markuu yahay 400 camal markuu yahay inaan bedelno hal wax bedelno so waxaan leenahay at media screen and waxaan leenahay max width 400 pixels aan leenahay
waxaan leenahay waxaa bedeshaa qaybtaas waxaan leenahay waa header nav waxaa ka dhigtaan leenahay flux direction column ka dhigaan leenahay. You see? So markii uu dhexdhexaad yahay iska okay waay saan okay waay. Laakiin markii aad screen u yaraato waxaan rabnaa inay saas ahaato isu dul saaran yahay. Waxyaalo badan aad ku samayn kartaa meeshaan. Markii aan gaarino qaybta luqadda JavaScript waxyaalahaas waa la qarinayaa. Marka halkaan marayno we hide all this into hal wax oo yar box yar and then click markii la sii soo baxayaan. But hadda maana gaarin. So just you can make it like that. Okay? Any question so far? Okay. We went over the time aan filinayay but dhima lahan. Waxyaalo badan aan cover garaynay oo u baahan tihiin. So let's look. Kan horta let me save this one and let's share gareeyo asaga laftiisa. Ustaad hal su'aal baan Go ahead. media query marka lagu jiro markayn sizekii waxaa la bedelayo sizekii hore caadiga ee qayb CSS lagu sameeyo meesha bedelaya mise kan media query unbaa goonidiisa isku bedelaya. Size-ka horaa bedelmaya. Remember arrinta markaan dhahnay CSS-ka waa cascading waaye. So kor haddaa ku define garaysa wax let's say camal waxaa tiri header widthkiisa camal waxaa ka dhigtay 500 pixels laakiin hoos media query waxaa tiri widthkiisa waxaa waaye 200 kala qaadanaya. So mid ugu dambeysa la qaadanaya. Yeah. So yes waa haddaan bedelno it means haddaan ka bedelno media query-da korna aan ku sheegnay exact same thing kan hoos u qaadanaya. Take the bottom one. Astur recording wuxuu ku jiraa meesha oo groupka WhatsApp-ka laakiin waan soo share garaynaa one more time casharkii hore insha Allah. Also waxaa aadi kartaa Gabi School YouTube-ka YouTube channel oo Gabi School aadaysaa and then meeshaas ku jiraa casharkii ugu dambeeyey too halkaasna ka helaysaa waa ku soo diraa. Any other question? Okay. Let's look at the assignment ticket. It should be very simple assignment ticket this time because عشر كره حاجة يمكن أتكا كلا كنا ده فهمت ما أنت حكى هذا it should be really simple. So assignment ticket ما أنت حاول same thing website كيف هاتم restaurant but بحاول بدلنا responsive. Okay. So أنا easy design grey وما بين إن أعطيك هذه أسوق بكريستيد من عصب وايكن. So now حسمين إذا you have this حابدل إذا this. Okay. See صورك you go from here to here. Now you click here halkan click siinaysaa waxaad tegaysaa halkan. Now website kasaan waaye this is what it looks like. Anaa idiin sii sameeyey. Adiga shaqadaada keliya waxaa waaye media query inaad ku dartid. That's your job. Waxa kaloo dhan waa lagu sameeyey. Also inaad ku dartid viewportiga. So media query viewport. Those two things waa u baahantay bas inaad samaysid. Sababtoo ah marka hadda yareyno everything doesn't look great. You see? Waxay dhan waa yara halhalaysan yihiin. waana exact project maanta sameyna waaye waxba muka doono. So insha Allah hopefully tan waa dhammaystiri kartaan si dhaqso ah. You make sure fork marka ugu horeyso. Okay. haddaada fork galayn waxaa ma shaqeynayaan fork click C and then kabacdi qaybtan media queries ku dar ha iloobin inaad ku dartid viewportiga and then make sure markii la yareeyo in ay waxa dhan qurxan yihiin weli oo si fiican loo soo baxayaan. And then that's it. And then I'll also submit garanaysaa. Any questions? Right. That's it for the assignment. And casharkan waa kaasaa. Hala soo dadaalo. Make sure inaad ku celcelisid casharadii hore iyo videoga hore. Yes, go ahead. You have a question? su-aasha ugu dambeysay imka lagu weydiiyo kale Mhm. media querygu suu u bedelayaa seeskii hore CSS-ka halkaa yar popularical So, okay. So let's say hadda example aan ku siinayaa. So waxaan leenahay let's example. Let's see. Background colorka footerka. Okay. Let's take example. Background colorka footerka. Haddaan tagno kii hore. Let's look at the key hore. So this is the background colorka footerka. waxaan ka dhigaynaa let's say camal inta simplify garaynayna let's make it red. Okay. The background color is red. Now haddaan rabno media query-dan tegaynaa waxaan rabnaa inaan bedelno markii la yareeyo screen-ka inuu footerka isbedelaan rabnaa.
so inta waxaa leedahay marka footer background color blue. now marka footer korna uu ku define garaysan yahay, halkaan uu ku define garaysan yahay, laakiin kan hoose wuxuu leeyahay color ka duwan kan kore. css ka habka u shaqeysa waxaa waaye elementiga ugu dambeeya la qaadanaya, ruleka ugu dambeeya la qaadanaya, maxaa yeele waa cascading waaye, waa wax soo daadanaya, ruleska hoos aada jiraa la qaadanaya. haddii labada rule exactly isku mid yihiin, kan hoosaa la qaadanaya. so hadda haddaan yareyno meesha waxay noqonaysaa blue. You see? ma ku apply garaynaysa ilaa laga gaaro sizekan. laakiin haddaan dhahno footerka, inta haddaan footer dhahno haddana intana footer dhahno, background colorna siino, let's say green, kan dambuu qaadanaya. kolba kii dambeeya qaadanaysaa marka. ya kan dambuu kolba qaadanaya. kii dambeeya qaadanaysaa. ya ya kolba kii u dambeeya la sii u qaadanaya. kolba kii u dambe u qaadanaya, laakiin usually labadan ayagoo isku meela lama define gareeyo. haddaa laakiin media query gudaheeda aa ku sheegtid, then wuxuu ku apply garaynaya keliya markii la gaaro sizeka media queryda bis ku apply garaynaya. okay. Okay, teacher. All right. Let me just get rid of that. Any other question? All right, inshallah intaasaan ku ekeysiinayna maanta. hala soo dadaalo, extra time ha lagu bixiyo, 3 hours every day waa ruleka. so make sure 3 hours every day inaad study sameynaysid, css ka baro, videos daawo, w3 schools website ka gal, isku day wixii inaad practice garaysid, aad samaysid assignment iska soo dir ahead of time. ha sugin ilaa iyo like Saturday waxaas ha sugin. dadkii hore assignment usoo dhammaystirin, Tuesday daa linka sugaa inaad soo dirtaan inshallah. soo dadaalo, khayr ajirjina. waxay caawinaadna ahna waqtiga waxaan soo gelinayaa office hourska, laakiin maalmahan office hourska ahayn waa laga yaabaa inaan kuusoo jawaab, waa laga yaabaa inaan kuusoo jawaabin. so keep that in mind. office hourskan waxaa waaye waa saacad ama 2 saac oo maalinta Wednesdayda iyo maalinta Fridayda aan soo gelayo oo aan ku jirayo meesha inshallah. so inshallah intaasaan ku ekeysinaa, khayr idin rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.